Okay, good evening. Let's begin our class. I think last class we stopped at judiciary, right? So today we will try to complete 17 questions are there in judiciary. We will try to address this, and then apart from this, if possible, we will see local governments. Okay, local governments has around maybe 8 to 10 questions, easy questions only. So we will see those also if possible, if we complete this quicker. Tomorrow we can see FRD, PSPs and FDs. Okay, so I'll go a little bit fast because we have to complete a lot of things, guys. Fundamental rights. We'll start with fundamental rights. Fundamental duties, only 4 questions are there. And then DPSPs around 13 plus questions are there in the last 25 years. Okay, so we will look into those questions as well. And starting with today's class itself, Edi Pelito start the cat. So let's begin our class with this topic called cat. Other students also will join because they are already in other class. The class has not ended, so they will join now. But still, I'll start, guys. Okay. What questions can be expected from judiciary? Mainly, judiciary is in news because of collegium this time. There has been a lot of debate regarding the appointment of judges, and criticism is there from the ruling party also that the judges, okay, the collegium is not transparent, it is opaque in nature. That is one question which we can expect. And this year we can also expect questions on for example, let's say this year, last time they asked regarding the First Amendment, which of the amendment has been widely be recalled as something which was judicial interpretation of fundamental rights. That is one thing they have asked. And we may expect questions on if they want to cover the current affairs. Supreme Court also joined the National Judicial Data Grid. Judicial Data Grid. Real time we will be able to see the cases. Okay, so Supreme Court also joined. That means now with the help of one click, we will be able to understand and see what are the pending cases. So this is a news. This is the news. This can be asked in the exam. And also write down e-courts project. I will discuss all this in our Navigator 2 classes, guys. E-courts project. E-courts project. Do read up on this. Maybe if time permits, I'll see, or in Navigator 2 I will discuss e-courts, electronic e-courts project. That is in news. And All India Judicial Service. They may ask question like, it is not a new demand. It is there since 1950. All India Judicial Services are not there right now, but the demand is there since 1950 itself. And creation of any new services require ratification by Rajya Sabha, or we can say request by Rajya Sabha first by Article 312. Okay, creation of all India service. ఉండనివ్వండి, స్టూడెంట్స్ వస్తారు. కానీ ఏం చేద్దాం, వాళ్ళు ఓపెన్ చేస్తే మళ్ళీ సౌండ్ వస్తుంది. ఓపెన్ చేస్తే మళ్ళీ సౌండ్ వస్తుంది. సరే, పర్లేదు. So that is also one thing which can be asked in the exam. Okay, All India Judicial Services. And also write National Court of Appeal. National Court of Appeal. These are the areas which, if UPSC wants to ask somewhat different, okay, asking current affairs, these can be expected. Okay, and now let us go to the previous year questions. 17 questions are there. This is also one of the high priority areas for the prelims. Okay, so like we have seen, parliament is there. కావాలి బంద్ చేద్దామా, వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు కదా సౌండ్. సరే, ఉండనివ్వండి. ఎక్కువ డిస్టర్బ్ అయితే చెప్పండి, మనం క్లోజ్ చేద్దాం డోర్. ఓకే, ఇప్పుడే క్లాస్ అయింది కాబట్టి ఎవ్రీబడి ఈస్ గోయింగ్. దట్ ఈస్ ద సౌండ్. సో నేషనల్ వాట్ ఐ వాస్ సేయింగ్ హియర్, NJAC of course has been cancelled. Okay, so ఈ అయినా కూడా judiciary is one of the important organs of the government, and in the mains as well as prelims questions are definitely expected. Fine, so that we will see now how 17 questions have been asked. They're also asking questions on the other aspects also, like parole they asked. Parole, furlough, they are not a matter of right. Okay, it is a discretion, okay, of the government, of the jailer to give parole. Okay, that is one. And also compoundable, non-compoundable offenses can be asked. Cognizable and non-cognizable offenses, these are all legal jurisprudence. This also can be asked in the exam because seeing the current trends, somewhat offbeat questions are coming in the exam. So we can expect those questions also. If UPSC really wants to make it tight,
Apart from the traditional questions like collegium, Lok Adalats, Nalsa, they can go further ahead and ask these areas what I have just told you. Probably I will discuss this in the Navigator 2 session, guys. So let us start with the first question here. Central Administrative Tribunal was set up during the Prime Ministership of Lal Bahadur Shastri, and members of CAT are drawn from both judicial administrative streams. To answer this question, we need to first understand what are tribunals. So tribunals are not like our normal courts. Okay, so tribunals are not like normal courts, means generally normal courts, court of law. Okay, they are having judicial members. We may or may not have experts. Okay, normal judges are there, but tribunals are there for a specified purpose. That means the difference between a tribunal and a normal court is that tribunals will have people from technical background, or experts are there. So judicial members are there and experts also are there in judicial on tribunals. Adi banjestene better kada. Example is one on your screens. CAT, Administrative Tribunal. Ante it's related to what, guys? Administrative officers. Okay, here we talk about the officers of the union, central officers, including all India officers. Okay, వాళ్ళకి ఏమైనా గ్రీవెన్సెస్, ఇబ్బందులు ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళు ప్రతిసారి కోర్టుకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ కూడా ఉంది. ఓకే, ఫర్ ఎన్వైరన్మెంటల్ కేసెస్, పొల్యూషన్ రిలేటెడ్ కేసెస్, యూ క్యాన్ అప్రోచ్ ద NGT. So National Green Tribunal is for the environmental cases. Okay, then you also have industrial tribunals for matters regarding industries. Then you have this administrative specified purpose kosam. River water tribunals are there. For what reasons? For the disputes regarding the sharing of the river waters. So అర్థమైంది the point ikkada. ఈ ట్రిబ్యునల్స్ అనేవి ఒక స్పెసిఫైడ్ పర్పస్ కోసం ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు. ఎందుకు? టు రెడ్యూస్ ద పెండెన్సీ ఆర్ ద బర్డెన్ ఆఫ్ ది అదర్ కోర్ట్స్. అండ్ అదర్ మ్యాటర్ ఇస్ వాట్? దే నీడ్ సమ్ హైలీ స్పెషలైజ్డ్ ఎక్స్పర్ట్స్. Now if I want to know, for example, how much water has to be shared between Tamil Nadu and let's say Karnataka, which is in news right now. So that means what? River water sharing is again a contentious topic, because a judge cannot be giving judgment directly just like that. They have to know what is the flow of the water, okay, in dry season how it is, in monsoon how much flow is there. Okay, hydrology experts are required. That means ఈ ఎక్స్పర్ట్స్ లేకుండా మనం ఎంత వాటర్ షేర్ చేయాలో మనం డిసైడ్ చేయలేం. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే the river water sharing, any tribunal has to be established, should have experts in them. Same goes to National Green Tribunal also. Okay, environmental legislation తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే కరెక్ట్గా వాళ్ళు ఆ కేసెస్ని హ్యాండిల్ చేస్తారు. అర్థమైంది the point? So okay, now a question comes here. Were tribunals there in the constitution since the beginning? Okay, no, only article 262 was there. What was it about? Interstate or okay, river water disputes or river valley disputes. River water or river valley disputes are covered under article 262. That is one thing you have to understand. ఇవి కాకుండా మరి వేరే ట్రిబ్యునల్స్ ఉన్నాయంటే లేవు, మన కాన్స్టిట్యూషన్లో లేవు. సో ఎక్కడ మరి రాస్తున్నాయి అవన్నీ? ఓకే, సో ద పాయింట్ హియర్ ఇస్ దీస్ ట్రిబ్యునల్స్ హ్యావ్ బీన్ brought by 42nd Amendment Act 1976 on the recommendations of Swaran Singh Committee, Sardar Swaran Singh. ఈయన ఇంకో ఆస్పెక్ట్లో న్యూస్లో ఉంటారు, అంటే సేమ్ అమెండ్మెంట్, సేమ్ పర్సన్, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్. వెరీ గుడ్. సో సర్దార్ స్వరణ్ సింగ్, సర్దార్ పాపరాయుడు లాగా. ఓకే, సో వాట్ హీ హాస్ డన్, హీ ఆల్సో రికమెండెడ్ దీస్ tribunals to be established ante pendency of cases kosam. So what they have done, they have added a new part to the constitution, guys. Okay, part 14th A. This is a new part added in the constitution via this amendment and recommended by Swaran Singh committee అని చెప్తే ఈ అమెండ్మెంట్ చేశారు, ఈ పార్ట్ యాడ్ చేశారు. ఇంకేం చేశారు? 323A, 323B, they have brought two articles, guys, here. Okay, 323A, 323B. 323A talks about tribunals to be established for administrative matters. Administrative matters. 323B for any other matters
Other matters here means it could be environment, it could be labor law, industrial law, or any other aspect. వేరే ఏ ఆస్పెక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాకుండా మిగతా ఆస్పెక్ట్స్లో మీరు ట్రిబ్యునల్ ఏర్పాటు చేయాలంటే ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. అయితే ఇంకా తేడా ఏంటి ఇక్కడ, దిస్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ పార్లమెంట్ కెన్ ఎస్టాబ్లిష్ administrative tribunal in India, whereas any other tribunal can be established by both parliament as well as state legislatures can also create tribunals, other tribunals. Administrative matram parliament దగ్గర మాత్రమే అధికారం ఉంది. Okay, administrative tribunals can be made only by parliament. Remaining tribunals can be made by both parliament and state legislatures. Now coming back to this point, in this, what about if you want administrative tribunal for the states? Yes, states can request the government or the parliament to make tribunal for themselves. అంటే ఇక్కడ సెంట్రల్ ఆఫీసర్స్కి మాత్రమే కాకుండా స్టేట్ ఆఫీసర్స్ అంటే స్టేట్కి సంబంధించిన అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ట్రిబ్యునల్ ఏర్పాటు చేయాలంటే అవును పార్లమెంట్ రిక్వెస్ట్ చేస్తే పార్లమెంట్ ఆ స్టేట్కి కూడా ఒక ట్రిబ్యునల్ని ఏర్పాటు చేసి ఇస్తుంది. సింపుల్గా చెప్పాలంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ వ్యవహారాల్లో ట్రిబ్యునల్ ఏర్పాటు చేసేది పార్లమెంట్ మాత్రమే. అది యూనియన్ ఆఫీసర్స్ అయినా ఆర్ స్టేట్ ఆఫీసర్స్ అయినా పార్లమెంట్ మాత్రమే చేయగలదు. అంటే మళ్ళీ ఇది చాలా ఈజీ ఆన్సర్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఈజీ అని చెప్పలేం ఎందుకంటే దిస్ పీపుల్ మే నాట్ నో. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ నో దట్ ట్రిబ్యునల్స్ హ్యావ్ కమ్ ఆఫ్టర్ దిస్ అమెండ్మెంట్, ఇఫ్ యూ నో, దెన్ ద ఆన్సర్ బికమ్స్ ఈజీ గైస్. అంటే ఈ టాపిక్ టచ్ చేసి బేసికలీ వి ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫర్ ఆస్పిరెంట్స్ టు రీడ్ ది ట్రిబ్యునల్స్ అండ్ గో ఫర్ ది ఎగ్జామ్. సో ఐ వుడ్ సే ఇట్స్ స్టిల్ ఈజీ ఓన్లీ. Okay, so because you must know by which amendment this have been brought in the constitution. So first one చెప్పండి ఇప్పుడు కరెక్టా కాదా? లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి ఎప్పుడున్నారు? he died in 66. ఓకే, he died కాబట్టి 76లో అమెండ్మెంట్ వచ్చింది కాబట్టి నో ఛాన్స్. టైమ్ మెషిన్ ఏమైనా ఉందా? అలా ఏం లేదు కదా. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ వాట్ గైస్? ఇట్ ఈస్ రాంగ్. After 76 they made amendment, but CAT came actually in 1985. Some fact, during the prime ministership of Rajiv Gandhi, CAT was established in 1985 guys. 85లోనే Administrative Tribunals Act 1985 ఏర్పాటు చేస్తారు. Okay, that is the news. Okay, the static part. Now members of CAT coming from both judicial and administrative streams. By logic, yes, ఎందుకంటే CAT ఆ పిల్లిలో ఎవరున్నారు? అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు కదా, సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్. మీకు సర్వీస్ గురించి ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటే, రిక్రూట్మెంట్లో ఏమైనా మిస్టేక్స్ జరిగితే మీరు ప్రతిసారి హైకోర్టులకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు, సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా వెళ్తారు మీరు ఇక్కడ. బికాస్ హియర్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఆర్ దేర్, దే నో యువర్ సర్వీస్ కండిషన్స్, దే నో యువర్ క్వాలిఫికేషన్స్. దేర్ యూ విల్ గో అండ్ టాక్ అబౌట్ యువర్ ట్రాన్స్ఫర్స్, ప్రమోషన్స్, వాట్ ఎవర్ issues have happened, go to them. So if I have some environmental problems, okay, some issues are there, I will approach the NGT. So recently we approached NGT because in Chevella some of the banyans trees were being, plan was there to cut them to widen the roads. So many of the NGOs of Hyderabad, had a collective movement. So we have filed a case in NGT, and NGT gave an order that without doing any assessment, you cannot cut down those trees. So instead of approaching the High Court or Supreme Court and giving burden to them, NGT already is there and they know about the environmental issues and better to meet them. So this is the job of tribunals guys, to reduce the pendency of cases and to have expertise in the areas. Any doubts on this guys? NGT also came by statutory, okay, NGT Act 2010. So do read up about NGT also guys, can be asked in the exam, already asked in exam once. Okay, NGT Act. Now coming to this point, what should be the answer here guys? A or B? ఏదైతే తప్పు, ఎందుకంటే అండర్ హూజ్ రెజిమ్ ఇట్ హ్యాస్ కమ్? రాజీవ్ గాంధీ. కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ ఇస్ రాంగ్ అండ్ ఈ ఇయర్ తెలిస్తే మనకు సరిపోతుంది. ఒరిజినల్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఈ ట్రిబ్యునల్స్ లేవు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ గైస్. సో దాని మీనింగ్ ఏంటంటే 2 ఓన్లీ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ హియర్. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ హియర్? బి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇంకోటి ఏంటంటే, జస్ట్ ఒక మిస్లినియస్ ఫ్యాక్ట్, ఈ 323A అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్స్లో హైరార్కీస్ అనేవి ఉండవు. ఇక్కడ ట్రిబ్యునల్స్లో హైరార్కీస్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు, లెవెల్స్ ఆఫ్ ట్రిబ్యునల్స్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఈ బీలో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అండి. దట్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్ యూ కెన్ యాడ్ గైస్. ఓకే, సో ఇదండి అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ క్వశ్చన్. కొంచెం ఆఫ్ బీట్ ఏరియా అండి, బట్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ వన్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆఫ్ బీట్. ఆఫ్ బీట్ అంటే నాట్ సో కన్వెన్షనల్ ఏరియాస్ కాకుండా వేరే ఏరియాస్ నుంచి వస్తాయి క్వశ్చన్స్. ఓకేనా? సో ఇది పాయింట్. లెట్ us go to the next one question guys. Any doubts in this? Clear? Okay, we have more things to cover guys. Let's go to the next one. So all these points I have told. One thing is that
లోక్ అదాలత్స్ అవ్వచ్చు, గ్రామ్ న్యాయాలయ అవ్వచ్చు, లేదా ట్రిబ్యునల్స్ అవ్వచ్చు. దే ఆర్ దే ఆర్ నాట్ బౌండ్ బై ద సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్. ప్రాపర్ సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్తో వాళ్ళకు సంబంధం లేకుండా ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ అనేవి కూడా ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్? దిస్ ఇయర్ మోస్ట్ కాంట్రవర్షియల్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ గైస్. డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా అని చెప్పేసి. So due process of law means what? They gave some ABCD options guys. In that first one was principle of natural justice, something was in B. C was fair application of law they have asked. So many institutes gave A and C as the answer. I told in my analysis that A could be the right answer because natural justice is quite broader in nature. Natural justice ante entandi? There is no defined definition for the natural justice. Natural justice ante enti? No man shall be a judge in his own cause. Okay, no man shall be a judge in his, these are basic principles. Okay, comprehensive list అంటూ ఎక్కడ లేదండి, ఇవి జస్ట్ ఒక బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్. ఓకే, తన కేసులో తనే, తన కాజ్లో తనే జడ్జ్గా ఉండకూడదు. అన్యాయం కదండి. ఓకే, సో మన కేసులో మనమే జడ్జ్గా ఉంటే ఇంకేముంటుంది? ఓకే, న్యాచురల్ జస్టిస్కి వైలేషన్గా ఉంటుంది. కాబట్టి నో మ్యాన్ షల్ బి జడ్జ్ ఇన్ హిస్ ఓన్ కాజ్. సెకండ్ వన్, అథారిటీ షుడ్ యాక్ట్ ఇన్ బోనఫైడి. బోనఫైడి అంటే ఏంటి? మనకు చిన్నప్పుడు మనం ఎంత గలీజ్ ఉన్నా కూడా సర్టిఫికేట్లో క్యారెక్టర్ బాగా అని చెప్పేసి ఇచ్చేవారు, అంతే కదా. ఏం చేసినా కూడా హిస్ కండక్ట్ వాజ్ సాటిస్ఫాక్టరీ అని చెప్పేసి వి విల్ గివ్ బోనఫైడి సర్టిఫికేట్. బోనఫైడి అంటే యాక్టింగ్ ఇన్ గుడ్ ఫెయిత్. సో అథారిటీ షుడ్ బి బోనఫైడి మీన్స్ ఎవరైతే అథారిటీ ఉన్నారో వాళ్ళు గుడ్ ఫెయిత్లో యాక్ట్ చేయాలి, బయాస్డ్గా యాక్ట్ చేయకూడదు. ఓకే, అది సెకండ్ ప్రిన్సిపల్ అండి. అర్థమైందా? థర్డ్ వన్ ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఆర్బిట్రరీ. అంటే ఆర్బిట్రరీ అంటే ఏంటి? ర్యాండమ్గా ఉండకూడదు, రీజనబుల్గా ఉండాలి. ఫెయిర్ అండ్ జస్ట్ అప్లికేషన్. ఓకే, ఫెయిర్ అండ్ జస్ట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ లా. ఓకే, దట్ ఈస్ ద బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్. అంటే వీటికి చట్టాలతో సంబంధం లేదండి. అర్థమైందా మీకు పాయింట్? ఇవి బేసిక్గా న్యాచురల్ అంటే మనకు తెలిసిన బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ అండి. న్యాచురల్ లా లాగా ఇలా ఫాలో చేస్తే బెటర్ అని చెప్పేసి ఎక్కడ వాళ్ళు రాయారనమాట క్లియర్ కట్గా నో మ్యాన్ షుడ్ బి జడ్జ్. ఒక ఆర్టికల్ ఉందంటే లేదు, కానీ ఏంటి, ఇది ఒక న్యాచురల్ జస్టిస్ ప్రిన్సిపల్స్ అండి. సో ఇది చాలా బ్రాడ్గా ఉంటుంది. ఈ ట్రిబ్యునల్స్ కూడా వాటి ఆధారంగా పనిచేస్తాయి. మామూలుగా ఉన్న చట్టాల సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ కాకుండా, వాటి కట్టుబడి కాకుండా న్యాచురల్ జస్టిస్ ప్రిన్సిపల్స్తో ఆపరేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది ఒక పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది. అండ్ హూ ఈస్ ద మెంబర్ ఆఫ్ ద, హూ విల్ బి హెడింగ్ ద క్యాట్ గైస్? ఇట్ ఈస్ ద సిట్టింగ్ ఆర్ రిటైర్డ్ జడ్జ్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ విల్ బి హెడింగ్ ద క్యాట్. అండ్ అపీల్ టు దిస్ క్యాట్ విల్ లై ఇన్ ద హై కోర్ట్స్. Supreme Court in Chandrakumar case, don't know why some books give that there is no appeal in tribunals. Unless any tribunal act specifies that there is no appeal, వాళ్ళు చెప్తే తప్ప సాధారణంగా ట్రిబ్యునల్ డెసిషన్స్ అనేవి హైకోర్టులో అపీల్ చేసుకోవచ్చండి. ఓకే, సో చంద్రకుమార్ కేస్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా 1997, చంద్రకుమార్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా 1997 కేసులో కోర్ట్ ఏం చెప్పింది? సుప్రీం కోర్ట్ దట్ ట్రిబ్యునల్ ఈస్ హ్యావింగ్ అపీల్ ఇన్ ద హై కోర్ట్స్ అని చెప్పింది సుప్రీం కోర్ట్. కాబట్టి హైకోర్టు తర్వాత సుప్రీంకోర్టులో అపీల్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అన్లెస్ ఇన్ యాక్ట్ స్పెసిఫైస్ దట్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ ఎనీ కోర్ట్ హ్యాస్ నో జ్యూరిస్డిక్షన్, అలా చెప్తే తప్ప సాధారణంగా అపీల్ చేసుకోవచ్చా అంటే అవును, చేసుకోవచ్చండి. దట్ ఈస్ వన్ లర్నింగ్ పాయింట్ హియర్. ఓకే, సో ఎనీ అదర్ పాయింట్స్? ఓకే, ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ అడ్రస్డ్ ఆల్ ద పాయింట్స్ గైస్. సో ప్లీజ్ డోంట్ మేక్ ఎనీ మిస్టేక్స్. నెక్స్ట్ టైం ఎనీ క్వశ్చన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ క్యాట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఆన్సర్. ఇప్పుడు వద్దాం మళ్ళీ లోక్ అదాలత్ 2010 క్వశ్చన్ గైస్. I would say this is also easy question only guys. Lok adalats ante people courts. Lok ante people, adalat ante courts. Lok adalats are coming because of one reason guys. In our DPSPs there was one article inserted by Indira Gandhi. What is that? Article 39 capital A. Okay, promotion of justice. Okay, and free legal aid. Free legal aid. This is the article guys. Which amendment brought this article? 42nd amendment 1976 andi. So justice ni manam promote cheyali plus equal justice ante equal justice and free legal aid. సో ఇదైతే ఇది ఒక డిపిఎస్పి అండి. డిపిఎస్పీస్ యాజ్ వి ఆల్ నో ఆర్ నాట్ జస్టిసబుల్ ఇన్ నేచర్, బట్ అఫ్ కోర్స్ ఆర్టికల్ 37 సేస్ ఇట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద స్టేట్
to apply these principles while making any law, because they are fundamental in the governance, even though they are not justiciable. కాబట్టి వీలైనంత వరకు దాన్ని అమలు చేస్తేనే బాగుంటుంది. కాబట్టి దీన్ని అమలు చేయడానికి ఒక చట్టం పాస్ చేస్తారు 1987లో. అదేంటండి? లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీస్ యాక్ట్. ఓకే, లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీస్ యాక్ట్ 1987. ఎందుకంటే DPSPs are non-justiciable, but a law can be made to implement DPSPs. అంతే కదా, ఒక చట్టం తయారు చేసి మనం ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అయినా అవ్వచ్చు ఆర్ DPSPs అయినా అవ్వచ్చు, వాటిని అమలు చేయొచ్చు. ఓకే, అర్థమవుతుందా? ఒక లా కావాలండి DPSPని అమలు చేయడానికి, ఆ లా తీసుకొచ్చారు. ఈ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీస్ యాక్ట్ 1987తో వాళ్ళు నల్సా, ఓకే, నేషనల్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీస్ యాక్ట్ అని చెప్పేసి నల్సా అనే ఒక బాడీ తీసుకొచ్చారు. నల్సా ద్వారా ఏం చేశారు వాళ్ళు ఏంటంటే, దే ఆల్సో బ్రాట్ ద సేమ్ టైప్ ఆఫ్ సర్వీస్. అంటే నాట్ ఓన్లీ ఎట్ ద సెంట్రల్ లెవెల్ గైస్, స్టేట్లో సాల్సా, డిస్ట్రిక్ట్లో డాల్సా. సాల్సా అంటే డ్యాన్స్ కాదండి, సాల్సా డ్యాన్స్ చేయడం అని కాదు, సేమ్ సాల్సా, డాల్సా, తాలూకాలో తాల్సా, ప్రతి లెవెల్లో ఏర్పాటు చేశారు. దేనికోసం? ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ ఇవ్వడానికి. అందరికి కాదండి. ఓకే, దే గేవ్ సమ్ క్రైటీరియా ఆల్సో. ఆ క్వశ్చన్ కూడా చూపిస్తాను. ఓకే, ఈ లోక్ అదాలత్ అండ్ 2 questions ఆన్ నల్సా ఆర్ లింక్ టుగెదర్ గైస్, 3 questions, అండ్ దిస్ ఇయర్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ రిగార్డింగ్ నల్సా. ఓకే, దాని పనితీరు ఎలా ఉందని చెప్పేసి నల్సా గురించి క్వశ్చన్ అడిగారు UPSC, మెయిన్స్లో కూడా అడిగారు. సో చూడండి, నల్సా గురించి 3 questions వచ్చాయండి. ఓకే, 2 ప్రిలిమ్స్, 1 మెయిన్స్. Okay, and Lok Adalat question already came in 2010. So that is how UPSC somewhat, going towards different areas which are not so traditional in nature, guys. Sarena? So ee Lok Adalats ante enti people's court. Ivi నల్సాలో భాగంగా ఉంటాయి. అంటే నల్సా మనము ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ ఇవ్వాలంటే దానికి భాగంగా లోక్ అదాలత్స్ క్రియేట్ చేపిస్తారు. లోక్ అదాలత్స్ని కూడా ఈ చట్ట ప్రకారం స్టాట్యుటరీ స్టేటస్ ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే లోక్ అదాలత్స్ ఆర్ statutory bodies. Okay, they are given statutory status by which act means the same act. In the same act, to promote this justice and provide free legal aid, they created something called as Lok Adalats. Okay, ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి. సో కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ కోసం కొంచెం జాగ్రత్త వినండి. నల్సా బేసికల్లీ ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ అందరికీ ఇవ్వదు, దానికి క్రైటీరియా ఉంటుంది. ఓకే, లైక్ ఇన్కమ్ లెస్ దాన్ 1 lakh అని, ఓకే, ఆర్ దే హ్యావ్ విక్టిమ్స్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ అని, ఉమెన్ అని, చిల్డ్రన్ అని, ఓకే, మైనారిటీస్ అని కొన్ని ఉంటాయన్నమాట కేటగిరీస్. అవి ఇస్తాను, మీకు లిస్ట్ ఇస్తాను. వీళ్లకు సాధారణంగా ఏ కోర్టులో కూడా వాళ్ళకు డబ్బులు లేకపోతే ఫ్రీగా ఒక లాయర్ ఇచ్చేసి వాళ్ళతో ఆ కేసుని వాళ్ళు వాదించుకుంటారు. ఇది నల్సా చేసే పని. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ లోక్ అదాలత్స్. ఎందుకు అంటే నల్సా సాధారణంగా మీరు ఏ కోర్టులో వెళ్ళినా కూడా మీకు అక్కడ లాయర్ ఫీజు లేకపోతే మీకు వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తారు ఆర్ ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. లోక్ అదాలత్స్ ఏం చేస్తాయి? లోక్ అదాలత్స్ తర్వాత వచ్చాయి. ఓకే, లోక్ అదాలత్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ADRs. అంటే ఏంటి? ఆల్టర్నేటివ్ డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ మెకానిజమ్స్. సాధారణంగా మీకు తెలుసు, మనకు ఏదైనా గొడవలు వస్తే మధ్యవర్తిత్వం ఉంటుంది. ఓకే, ఆర్బిట్రేషన్, కన్సీలియేషన్, మీడియేషన్. ఆర్బిట్రేషన్ అంటే ఏంటండి? 2 parties are fighting, a neutral person arbiter will come, he will listen to both of these cases and he will give his verdict. That is called arbitration. మధ్యవర్తి తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ లైక్ మధ్యవర్తి అని చెప్పలేదు, ఎందుకంటే మళ్ళీ మీడియేటర్ అని వర్డ్ వస్తుంది. ఆర్బిట్రేషన్ అంటే 2 parties listening, telling their cases, a neutral person will tell the final verdict. Second case, mediation. Mediation means what? బ్రోకర్ అని చెప్పకండి. ఓకే, మీడియేటర్ ఒకరు ఉంటారు, ఆయన ఏం చేయడు, హీ విల్ జస్ట్ హెల్ప్ యూ బోత్ రిజాల్వ్ ద ఇష్యూ, హీ వోంట్ గివ్ ద వర్డిక్ట్. అర్థమవుతుందా? హీ విల్ నాట్ గివ్ ద వర్డిక్ట్ అండి, హీ విల్ హెల్ప్ బోత్ ఆఫ్ యూ టు రిజాల్వ్ ద డిస్ప్యూట్ బై యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, మధ్యవర్తి అని చెప్పి అనుకోండి. Conciliation is almost same as arbitration, but not as serious as arbitration. In conciliation also, the person will hear both of your cases and he will try as much as possible to give an award. తేడా ఒకటి ఏంటంటే ఆర్బిట్రేషన్లో ఆయన చెప్పిన అవార్డ్ బైండింగ్గా ఉంటుంది సాధారణంగా. కన్సీలేషన్ అంటే సయోధ్య కుదించడం అంటే, ఓకే, అందులో ద పర్సన్ హూ ఇస్ ద మీడియేటర్, హీ విల్ గివ్ ది అవార్డ్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యూజువల్లీ బైండింగ్. సో అర్థమైందా కాలేదా? ఆర్బిట్రేషన్, మీడియేషన్,
కన్సిలియేషన్. ఓకే, 3 రకాలు ఉన్నాయండి. ఓకే, మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను. ఆర్బిట్రేషన్లో ఏ థర్డ్ పర్సన్ విల్ కమ్, హీ విల్ గివ్ హిస్ వర్డిక్ట్ లిస్నింగ్ టు బోత్ ద పార్టీస్. ఇన్ మీడియేషన్ హీ విల్ నాట్ గివ్ హిస్ verdict, but he will help both of you to get to some solution. In conciliation, just like arbitration, but it is not usually binding in nature. Simple definitions, guys. Okay, వీటిని ఏమంటాం మనం? ఆల్టర్నేటివ్ డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ మెకానిజం అంటాం. ఎందుకు ఇలా అంటున్నాం మనం? వాటికి సాధారణ కోర్టులాగా ఉన్నాయి అవి లేవు కదా. మామూలు కోర్ట్స్లో ఎలా ఉంటుందా? కెన్ యూ గో అండ్ మీ జడ్జ్, హాయ్ జడ్జ్, హౌ ఆర్ యూ డూయింగ్, ఓకే నైస్ గౌన్ చెప్తే హీ విల్ పుట్ హిమ్ ఇన్ జైల్. మామూలుగానే ఆఫీసర్స్ ఇలా ఈ బటన్ కొంచెం ఒక తీసేస్తే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఐపీఎస్ని కడిగి పారేస్తారు జడ్జెస్. యూట్యూబ్లో అన్ని వీడియోస్ ఇప్పుడు అన్ని లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఉన్నాయి కదా, అన్ని రికార్డెడ్ వీడియోస్ ఘోరంగా తిట్టి పడేస్తారు అనమాట. లాస్ట్ 2 days ago CGI has told we will bring some reforms and we will ask these judges that don't unnecessarily call the officers to your courts and don't abuse and don't put question on the character అని చెప్పేసి they gave some, CGI has given some guidelines, guys. ఇవన్నీ సాధారణంగా జరుగుతూ ఉంటాయి. కానీ ఏడిఆర్లో ఏముంటుంది? మీరు డైరెక్ట్గా పార్టీని కలవచ్చు, అక్కడ మాట్లాడుకోవచ్చు, ఆ మధ్యవర్తి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళతో డైరెక్ట్గా మాట్లాడి మీ గోడు వినిపించుకోవచ్చు. ఇదేంటి అంటే కోర్టులకు వెళ్ళి టైం వేస్ట్ చేయకుండా, డబ్బులు వేస్ట్ చేయకుండా ఇక్కడే మ్యాటర్ సాల్వ్ చేసుకోవడం. ఇది ఎందుకు మంచిగా ఉంటుందంటే నల్సా అవ్వచ్చు, లోక్ అదాలత్స్ అవ్వచ్చు, కోర్టుల కేసెస్ వీళ్ళు సాల్వ్ చేస్తారు ఇలాగే. ఏ కేసెస్ అంటే ఇక్కడ ఒక తేడా వస్తుందండి. ఓకే, లోక్ అదాలత్ కేసెస్ ఎలా ఉంటాయంటే సివిల్ అండ్ క్రిమినల్ బోత్. Civil cases, criminal cases, both they will hear, but only those offenses which are compoundable in nature. కంపౌండబుల్ అంటే ఏంటండి? కాంప్రమైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, కాంప్రమైజ్ ఎక్కడ చేసుకుంటాం? నేను లోకల్ సినిమా ఒక వేస్ట్ ఫిల్మ్. ఓకే, ఆ వేస్ట్ ఫిల్మ్లో ఏముంటుంది? ఆ ఫిల్మ్ ఎందుకు చేశారో వాళ్ళకే తెలియదు. ఓకే, హోప్ ద డైరెక్టర్ అండ్ నాని విల్ రిగ్రెట్ వై దే మేడ్ సచ్ మూవీ. ఏ పర్సన్ హూ హ్యాస్ లవ్డ్ ఎ గర్ల్ అండ్ బికేమ్ ఆఫీసర్ విల్ నాట్ గెట్ ద గర్ల్, బట్ రాదర్ ఎ బేవర్స్ గై విల్ గెట్ ద గర్ల్, గైస్. ఓకే, బికాస్ హీ విల్ బి రెడీ టు కిల్ హిమ్సెల్ఫ్. ఏం లాజికో వాళ్ళకే తెలుసండి. ఓకే, థ్యాంక్ఫుల్లీ ఇంటర్నెట్లో కూడా ఒపీనియన్ ఈజ్ లైక్ మైన్ ఓన్లీ. ఓకే, మాస్ ఒపీనియన్ ఈజ్ సేమ్ లైక్ దిస్ మూవీ ఈజ్ ఫర్ బేవర్స్ గై. బాగా హార్డ్ వర్క్ చేసి ఆఫీసర్ అయిన పర్సన్ని ఆ అమ్మాయి రిజెక్ట్ చేస్తుంది. అసలు కేర్ చేయని ఒక పర్సన్ని, నానిని ఆమె ఏం చేస్తుంది? పెళ్లి చేస్తుంది. అంతే కదా సినిమా. క్లైమాక్స్ చెప్పేసిన అండి, పెద్దగా చూడకండి సినిమా, టైం వేస్ట్ అండి ఆ సినిమా చూస్తే. ఓకే, అది చూసి బేవర్స్ తయారైపోతారు మనం. ఓకే, అవి చూస్తే లైఫ్లో కన్నాలు వేసుకుని బతకాల్సిందే. ఓకే, అంతేనా కదా? ఓకే, ఫైన్, దట్ ఈస్ వాట్. ఆ సినిమాలో ఏముంటుంది? హీరోయిన్ ఎవరో ఏడ్పించారని చెప్పేసి హీరో విల్ కమ్ విత్ మందులు. Okay, medicines he will bring, and he'll bring beer bottles also and say like this. Okay, mandula, either you will tell sorry or you will get beaten by me. This is what. Okay, దీన్ని ఏమంటాం మనం? ఒక రకమైన కాంప్రమైజ్ అండి. దట్ ఈస్ వాట్. ఓకే, అందులో ఏమంటారు కొంతమంది, బ్రో ఐఎమ్ కాంప్రమైజ్ అని చెప్పేసి బాటిల్ వేసుకొని పారిపోతారు. దోస్ హూ డోంట్ కాంప్రమైజ్ గెట్ బీటన్ అప్ బై ద హీరో అండ్ గెట్ ద మెడిసిన్స్ ఆల్సో ఆన్ ద స్పాట్. ఇవన్నీ కామెడీ ఫిల్మ్స్ అండి. ఓకే, సో జస్ట్ ఫర్ ఫన్, గైస్. నౌ కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ పాయింట్, అలా సాల్వ్ చేయొద్దు. ఓకే, ఇక్కడ ఇది బెటర్ అండి. కోర్టులో వెళ్ళి, ఓకే, అపార్చునిటీ సినిమాలో ఆ లేడీ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ ఫేవరబుల్ వర్డిక్ట్ బికాస్ దిస్ మ్యాన్ హూ ఈస్ టేకింగ్ హై రెంట్స్. ఓకే, సీ దిస్ మూవీ ఆర్ నాట్? విక్రమ్ మూవీ చూడలేదా? అపరిచితుడు. ఓకే, అందులో ఒక ఉంటుందన్నమాట, ఒక సీక్వెన్స్. దెర్ ఇస్ వన్ ఓల్డ్ లేడీ, షీ ఈస్ ఇన్ రెంట్ ఆన్ దిస్ guy and that guy takes lot of high rents and the judge will ask where are the receipts. కాగితం ఉంటుంది, కాగితం చెల్లదని చెప్పేసి కోర్టు కేసు కొట్టివేస్తుంది అనమాట. అవి సాధారణంగా కోర్ట్స్ జరిగాయి అనమాట. ఓకే, ఆస్క్ వాట్ ఈస్ హిస్ నేమ్, యువర్ హీరో, గదర్ టు హీరో సన్నీ దేఓల్, తారీఖ్ పే తారీఖ్ ఈజ్ ఫేమస్ డైలాగ్ అనమాట. ప్రతిసారి హియరింగ్ అని చెప్పేసి. అవనొద్దు బాబు మాకు, ఇవన్నీ మా దగ్గర ఉన్నాయి, ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ కంపౌండబుల్ అఫెన్సెస్ మాత్రమే. అంటే ఏంటి? కంపౌండబుల్ అఫెన్సెస్ మీన్స్ ఇయర్ దోస్ క్యాన్ బి కాంప్రమైజ్డ్. పెద్ద కేసులు, రేపులు, మర్డర్లు అలాంటివి, ఎస్టార్షన్, కిడ్నాపింగ్ లాంటివి ఇక్కడ కవర్ కావండి. అర్థమైందా? జనరల్లీ మ్యాట్రిమోనియల్ డిస్ప్యూట్స్ ఉంటాయి కదా, ఫ్యామిలీ డిస్ప్యూట్స్, మోటార్ వెహికల్ యాక్సిడెంట్ క్లెయిమ్స్ ఉంటాయి కదా, అలాంటివి కేసెస్ని ఇక్కడ వాళ్ళు తీసుకుంటారు. ఈజీగా కాంప్రమైజ్ చేపించేసి అవార్డు ఇస్తారు. ఇంకో స్టార్ మార్క్ పాయింట్ ఏంటి ఇక్కడ? లోక్ అదాలత్ డెసిషన్ ఇస్ ఫైనల్ అండ్ బైండింగ్ ఆన్ ద పార్టీస్. మీరే అగ్రిమెంట్తో వచ్చారు కాబట్టి మేము చెప్పింది ఫైనల్గా వింటారా లేదా, అప్పుడే కేసు తీసుకుంటాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఒకేసారి వింటాం మీరేమంటే అది. సో లోక్ అదాలత్స్ డెసిషన్స్ ఆర్ బైండింగ్ ఆన్ ద పార్టీస్ అండ్ నో అపీల్ లైస్ అగేన్స్ట్ దెమ్. అపీల్ లాంటివి ఉండవు. ఓకే, దట్ ఈస్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ స్టార్ మార్క్ పాయింట్. అనదర్ ఇంపార్టెంట్ స్టార్ మార్క్ పాయింట్ హియర్ ఇస్ దేర్. Lok Adalat also is bound by not civil procedure but by natural justice principles.
లోక్ అదాలత్ మరి ఎంత మెంబర్స్ ఉంటారంటే ఒక్కొక్క ఆర్టికల్ బుక్స్లో దే విల్ గివ్ ఎట్ ఎవ్రీ లెవెల్. అంత డెప్త్ మనకు అవసరం లేదు. ఇప్పుడు సాధారణంగా ఒక జనరల్ కాంపోజిషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్, ఒక లాయర్ లేదా అడ్వకేట్, ఒక సోషల్ వర్కర్, జనరల్గా ఈ ముగ్గురు అనేవాళ్ళు ఉంటారనమాట. మీరు ఆన్లైన్లో చూస్తే డిస్ట్రిక్ట్లో ఈ జడ్జ్ ఉంటాడు, ఈ లెవెల్లో ఆరు ఉంటారని చెప్పేసి చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. నాట్ రిక్వైర్డ్ గైస్. జస్ట్ అండర్స్టాండ్ లోక్ అదాలత్ మీన్స్ ఒక జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్, అంటే ఆల్రెడీ హైకోర్టులో సర్వ్ చేసిన పర్సన్, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులో చేసిన పర్సన్ అవ్వచ్చు ఆయన, ఒక లాయర్ అండి, ఒక సోషల్ వర్కర్ కూడా ఉంటారండి. ఓకే, బికాస్ అన్ని ఇష్యూస్ సాల్వ్ చేయాలిగా సోషల్ వర్కర్స్. సో కాబట్టి వాళ్ళు కూడా మధ్యవర్తిలాగా బాగా పనిచేస్తారు. ఇది కాంపోజిషన్ అండి. అండ్ వాళ్ళ అవార్డ్ ఫైనల్గా ఉంటుంది, బైండింగ్గా ఉంటుంది. బోత్ సివిల్ కేసెస్, క్రిమినల్ కేసెస్, బట్ కంపౌండబుల్ కేసెస్. ఓకే, కంపౌండబుల్ మీన్స్ కాంప్రమైజ్ చేసుకోవచ్చు. అన్టచబిలిటీ, ఎస్సీ ఎస్టీ అవి నాన్ కంపౌండబుల్ అండి. అర్థమైందా? అవి సీరియస్ క్రైమ్స్ కిందకి వస్తాయి. మర్డర్స్, రేప్స్ కూడా కాంప్రమైజ్ చేసుకుంటావా? మర్డర్ చేసిన అది కాంప్రమైజ్ అంటే అయిపోతుంది అక్కడ. కోర్ట్స్ ఏమంటారు, మేము ఇక్కడ మరీ అంత ఎదవలుగా ఉన్నామని చెప్పేసి తెలిసే మనం డైలాగ్. ఓకే, అలా కాబట్టి అలా చేయలేం. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్. ఇంకో లాస్ట్ పాయింట్ ఒకటి గుర్తొస్తుంది లోక్ అదాలత్స్లో. ఒకవేళ పెండింగ్, మరి మీరు చెప్పారు కదా బైండింగ్ అని చెప్పాను కదా, మరి అపీల్స్ అస్సలు లేవా అంటే చాలా రేర్ అండి. లోక్ అదాలత్ అపీల్స్ మళ్ళీ మీరు చేసుకోవాలి, మీకు నచ్చలేదంటే మీరు మళ్ళీ ఆ కోర్టులో మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి ఫైల్ చేసుకోవాలి కేసు, అంటే మళ్ళీ టైం వేస్ట్ చేసుకోవాలి. లోక్ అదాలత్ చెప్పింది ఫైనల్ అండి, బైండింగ్. లేదు నాకు నచ్చలేదు అంటే మళ్ళీ వెళ్ళి కోర్టులో స్పెషల్గా సెపరేట్ కేసు ఫైల్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ కాదు, అర్థమైందా? మళ్ళీ టైం వేస్ట్ చేసుకుని డబ్బులు వేస్ట్ చేసుకోండి. అది ఇక్కడ సొల్యూషన్. అర్థం కాలేదా? ఇక్కడ మళ్ళీ వెళ్ళలేరండి. ఇక్కడ కాంప్రమైజ్ అయిపోతే బెటర్. సొల్యూషన్ ఏది చెప్తే వింటా అంటే బెటర్. లేదా మళ్ళీ వెళ్ళి ఫ్రెష్గా కేసెస్ ఇనిషియేట్ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఇంకో పాయింట్ ఇలా వచ్చి వెళ్ళిపోతుంది ఆ మైండ్ నుంచి, అది ఇంకో మిస్ అవుతుంది ఒక పాయింట్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అది. సో పెండింగ్, కోర్ట్ ఫీజ్. నో కోర్ట్ ఫీజ్ గైస్, ఫ్రీ. ఆల్రెడీ మీరు వేరే కోర్టులో అల్టర్ పాయింట్ గైస్ డైరెక్ట్గా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు, ఫ్రెష్గా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు లోక్ అదాలత్. లేదా ఆల్రెడీ మీ కేసు హైకోర్టులో ఎక్కడో పెండింగ్గా ఉందనుకోండి, మా వల్ల కాదు 3 years అయిపోయింది, ఓకే, ప్రాపర్టీ ఇష్యూ 3 years అయిపోయింది, నా వల్ల అవ్వట్లేదు, సరే అని చెప్పేసి లోక్ అదాలత్కి వెళ్ళిపోదాం ఇద్దరం అని చెప్పేసి, సరే దాన్ని మరి ఏమంటే అది యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే సరే అని యాక్సెప్ట్ చేస్తాను అని చెప్పేసి అప్పుడు ఏం చేసి వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ ద కేస్ ఫ్రమ్ ద కన్సర్న్డ్ కోర్ట్స్ టు లోక్ అదాలత్స్. అంటే ఏంటి, బోత్ ఫ్రెష్ కేసెస్ అండ్ పెండింగ్ కేసెస్ ఇన్ అదర్ కోర్ట్స్ కెన్ బి బ్రాట్ ఫర్ లోక్ అదాలత్స్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో అన్ ఇంపార్టెంట్ లెర్నింగ్ పాయింట్ గైస్. అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ నాట్? ఫ్రెష్గా కేసు ఫైల్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఎక్కడన్నా పెండింగ్గా ఉంటే చేసుకోవచ్చు. మరి అక్కడ పెండింగ్ దగ్గర డబ్బులు కట్టేసాం కదా, మరి డబ్బులు వస్తాయంటే ఎస్, గుండు అంకుల్ ఈజ్ హ్యాపీ హియర్. ఓకే, డబ్బులు వస్తాయి, ఇక్కడ తిరిగి వచ్చేస్తాయి అన్నమాట డబ్బులు. అంటే ఆల్రెడీ మీరు వేరే కోర్టులో డబ్బులు పే చేసి ఆ కేసు నడుస్తుంది, మీకు నచ్చట్లేదు, ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందామని అనుకోండి, ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు. మరి అప్పటిలో కట్టిన డబ్బులు మీకు తిరిగి ఇచ్చేస్తారండి. ఇంత స్టోరీ ఉందన్నమాట లోక్ అదాలత్స్కి. ఇప్పుడు ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా ఆన్సర్ చేస్తారా? ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్ ఇక్కడ. Which of the following is correct, they are asking guys. Lok adalats can have the jurisdiction, ante power or extent, to settle the matters at pre-litigative stage and not those matter pending before any court. Pre-litigation ante litigation pettaka mundu, and not which is pending before any court. Answer is what? First one is correct or wrong guys? ఎందుకంటే ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు, ఓకే, చెప్పి 1 minute కూడా కాలేదు. ఓకే, సో పెండింగ్ కోర్ట్స్ కూడా పెండింగ్ కేసు కూడా పెట్టచ్చు. సెకండ్ వన్ ఏంటండి, లోక్ అదాలత్ కెన్ డీల్ మ్యాటర్ విత్ సివిల్ అండ్ నాట్ క్రిమినల్ ఇన్ నేచర్. అలా ఉందా ఏమన్నా? సివిల్, క్రిమినల్ బోత్, ఓన్లీ ఏంటి కంపౌండబుల్ అఫెన్సెస్. థర్డ్ వన్ ఏంటంటే అక్కడ ఎవ్రీ లోక్ అదాలత్ హ్యాస్ ఎ సర్వింగ్ ఆర్ రిటైర్డ్ జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్స్ అండ్ నాట్ ఎనీ అదర్ పర్సన్. నో. సో ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ గైస్? డి, నన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఈజ్ కరెక్ట్. సో అప్పుడప్పుడు డి, నన్ను కూడా ఆన్సర్స్ ఉంటాయండి. ఓకే, సో అలా కూడా యూపీఎస్సీ అడగొచ్చు. కాబట్టి అందుకే చెప్తున్నాను కదా, ఒక ప్రీ ఫార్ములా అంటూ ఉండదండి యూపీఎస్సీలో. డిఫైన్డ్ ఫార్ములాతో వెళ్తాను, లాజిక్లు గిమ్మిక్లు వాడతా అంటే పోతుందండి ప్రిలిమ్స్. ఓకే, సో ఇది ఫస్ట్ 1982లో వచ్చింది గుజరాత్లో, కానీ స్టాట్యూటరీ స్టేటస్ కేమ్ ఇన్ ద 1987 గైస్. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. కన్సిలేషన్ అండ్ కాంప్రమైజ్, లోక్ అదాలత్, పీపుల్స్ కోర్ట్స్. ఓకే, ఏడిఆర్ కిందికి వస్తాయండి. ఇప్పుడు అర్థమైందా ఏడిఆర్ అంటే ఏంటి? మళ్ళీ 143 వచ్చిందండి, రిలేషన్షిప్, సక్రమ సంబంధం ఇది. ఓకే, 143 వచ్చేసింది, ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. మీరు చెప్పండి దీని ఆన్సర్. సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా గివ్స్ అడ్వైస్ టు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆన్ మాటర్స్ ఆఫ్ లా ఆర్ ఫ్యాక్ట్
ఫస్ట్ వన్, ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ ఇనిషియేటివ్ ఆన్ ఎనీ మ్యాటర్ ఆఫ్ లార్జర్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్, సొంతంగా ఇస్తుందా సుమోటోగా. సెకండ్ వన్, ఇఫ్ హీ సీక్ సచ్ అన్ అడ్వైస్, సి ఓన్లీ ఇఫ్ ద మ్యాటర్స్ ఆర్ రిగార్డింగ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. ఫస్ట్ వన్ కరెక్టా? On its own it will ask that, give the advice. So let us remove this. సో ఏం మిగిలింది? 2 అయినా ఉండాలి, 3 అయినా ఉండాలి, రెండైతే కరెక్ట్ కావు. సో ఆ రెండిట్లో ఈజియెస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటండి? 2 సేస్ వెరీ లాజిక్ క్వశ్చన్, లాలీపాప్ క్వశ్చన్ అండి, ఈజీ స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్. ఓకే, అడిగితే ఇస్తారు అంతే. అది తెలిస్తే చాలు మీకు. ఓ పెద్దగా అన్నీ మనకు తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఇఫ్ యూ నో దట్, just because if they ask, he will give means 143 article talks about advisory jurisdiction of Supreme Court, and Supreme Court ki 2 questions the president can ask. First question is on any matter of public importance or substantial question of law. Substantial question of law or any matter of public importance. Second one was any question regarding the pre-constitutional matters, pre-constitutional treaties. That is second question. Supreme Court is compulsory bound to give advice in which case guys? 1 or 2? 2 అంటే ప్రీ కాన్స్టిట్యూషన్ విషయంలో సుప్రీం కోర్ట్ ఖచ్చితంగా అడ్వైస్ ఇవ్వాల్సిందే, నిరాకరించే అవకాశం లేదు. దెన్ వాట్ అబౌట్ ఫస్ట్ వన్? సుప్రీం కోర్ట్ క్యాన్ రిఫ్యూజ్ టు గివ్ అడ్వైస్. వెదర్ సుప్రీం కోర్ట్ గివ్స్ అడ్వైస్, ఈజ్ ఇట్ బైండింగ్ ఆన్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా? ఈజ్ ఇట్ బైండింగ్? కమ్ ఆన్, ఐ టోల్డ్ దిస్ ఆల్రెడీ గైస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ బైండింగ్. ఓకే, ఎక్కడో ప్రెసిడెంట్ మీద ఎలక్షన్ కమిషన్ బైండింగ్ నాన్ బైండింగ్ అని విన్నాం మనం. అది ఎక్కడ? ఏ ఆర్టికల్ అది? డిస్క్వాలిఫికేషన్లో ఏ ఆర్టికల్లో మనం నేర్చుకున్నాం? దట్ ప్రెసిడెంట్ విల్ కన్సల్ట్ ద ఎలక్షన్ కమిషన్. అబ్దుల్ కలాం ఆస్క్డ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ టు డిస్క్వాలిఫై జయా బచ్చన్. ఆర్టికల్ 103 అండి. 102లో డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ మెన్షన్ చేశారు, 103లో ఎవరు డిస్క్వాలిఫై చేస్తారో చెప్పారు. అర్థమైందా పాయింట్ ఇక్కడ? సరే, ఫైన్. సో ఇక్కడ మాత్రం బైండింగ్ కాదు, అక్కడ ఎలక్షన్ కమిషన్ చెప్పింది మాత్రం బైండింగ్గా ఉంటుంది. ఇలాంటి తేడాలు నేర్చుకోవాలి. ఓకే, తేడా అంటే క్రిస్టఫర్ తేడా కాదు. ఓకే, ఇది తేడా అంటే దెర్ ఆర్ సమ్ మెనీ తేడా సింగ్ లైక్ బాలకృష్ణ గైస్. ఓకే, ఇన్ దట్ ఫిల్మ్ వాట్ ఈస్ దట్? తేడా సింగ్. ఏ సినిమా అది? పైసా వసూల్. ఓకే, పైసా వసూల్ అయిందా ఆ సినిమా చూసి? అవ్వలేదా? ఓకే, ఫైన్. రిఫండ్ అడుగుదాం. రిఫండ్ అడిగితే బాలకృష్ణ విల్. ఓకే, అంతే కదా? కాదా? బాలయ్య గారిని అడగలేము మనం రిఫండ్. బట్ అగైన్ ఇట్స్ ఓకే, ఇట్స్ ఎ మూవీ బై పూరి జగన్నాథ్. ఓకే, ఫైన్. సో ఇలాంటి కొన్ని తేడాలు ఉంటాయన్నమాట. సో విచ్ ఆర్ నాట్ ఆల్వేస్ ద సేమ్, దెర్ ఇస్ సమ్ డిఫరెన్స్. సో ప్లీజ్ మేక్ షూర్ యూ నో దోస్. ఇక్కడే మనకు మార్క్స్ పోతాయి పాలిటీలో. ఓకేనా? సో లెట్ us see the next question guys. 2 correct answers. సో B is the correct answer. ఇంకోటి ఒక స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ గైస్. సాధారణంగా సుప్రీంకోర్టు కూడా ఈగో ఉంటుంది కాబట్టి, ఓకే, ఇఫ్ సమ్ టైమ్స్ సుప్రీం కోర్ట్ కెన్ ఆస్క్ అటార్నీ జనరల్ దట్ ప్రెసిడెంట్ వై అటార్నీ జనరల్ ఆస్ ది అడ్వైస్ గైస్. సో అటార్నీ జనరల్ని అడుగుతుంది, ఓకే మేము మా టైం స్పెండ్ చేసి ఇస్తాం మేము ఆన్సర్, కానీ మాకు కొంచెం హామీ ఇవ్వు, మేము చెప్పింది ఫాలో చేస్తామని చెప్పేసి. సమ్ టైమ్స్ సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ ద ఫెసిలిటీ టు ఆస్క్ ద అటార్నీ జనరల్ అండ్ అండర్టేకింగ్ దట్ the president will honor the advice given by Supreme Court. అంతే, అది కావాలంటే, బట్ నాట్ కంపల్సరీ గైస్. ఇది ఒక జస్ట్ స్మాల్ అడిషనల్ ఫ్యాక్ట్ గైస్. ఓకే, అంటే నిజంగా అలా చేయబట్టుకోరు వాళ్ళు. ఓకే, హామీ అంటే జస్ట్ అండర్టేకింగ్ అడగచ్చు. 143 ఆర్టికల్ అండి. ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్. సో సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్, అపెలేట్ జ్యూరిస్డిక్షన్, ఓకే, అడ్వైజరీ జ్యూరిస్డిక్షన్, రిట్ జ్యూరిస్డిక్షన్, ఇంకా స్పెషల్ లీవ్ కోర్ట్, స్పెషల్ లీవ్ ఫర్ అపీల్ అని ఉంటుంది. ఒరిజినల్ ఏమొస్తాయండి? సుప్రీం కోర్ట్ 131 ఆర్టికల్లో ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ గైస్, ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్. విచ్ మ్యాటర్స్ గైస్? ఫెడరల్ మ్యాటర్స్. ఒరిజినల్ ప్లస్ ఎక్స్క్లూజివ్ జ్యూరిస్డిక్షన్. ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ ఈవెన్ ఇన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. రిట్స్లో Supreme Court has original jurisdiction. Means what? You can approach either Supreme Court if somebody violates fundamental rights, or you can approach even the high courts. కాబట్టి ఇక్కడ ఇద్దరు షేర్ చేసుకుంటున్నారు ఏది? ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్. కానీ సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ ఒరిజినల్ ప్లస్ ఎక్స్క్లూజివ్ జ్యూరిస్డిక్షన్ యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ 131 ఇన్ సమ్ మ్యాటర్స్. వాట్ ఆర్ దోస్ మ్యాటర్స్ గైస్? ఫస్ట్ మీరు ఆన్సర్ చెప్పండి చూద్దాం తెలిస్తే. ఏ డిస్ప్యూట్ బిట్వీన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ 1 or more states. Okay, a dispute regarding elections to
either house of the parliament or the legislature of a state. Okay, sorry, I'm taking your point. A dispute between government of India and the union territory. ఓకే ఎస్ అంటున్నారా మీరు? సరే, నువ్వు అంటున్నారా? ఎందుకు నువ్వు అంటున్నారో చెప్పండి నాకు. ఓకే, a dispute between two or more states. Yes, so what is the answer according to you? 1 and 4 only. Okay, yes, that is the right answer. Why? Because union territories are a part of the, are controlled by the గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సో అది ఫెడరల్ డిస్ప్యూట్ కిందకి రాదు. ఈ లాజిక్ గుర్తుంటే చాలు. లేదు మీరు ఏమైనా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చా అంటే ఆన్సర్ రావడానికి, సి సుప్రీం కోర్ట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ రిగార్డింగ్ ఎలక్షన్స్, అంటే ఎంపీ ఎలక్షన్స్, ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్లో హైకోర్ట్ హ్యాస్ ద ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్. If you have any issue regarding MLA, MLC, MP election, some disputes are there, you should approach the concerned High Court first, guys. So here High Court has OJ, ante original jurisdiction. Then that is, second one is wrong, means we have 1 and 4 and 3 and 4. If you know 1 is correct, then directly you can come to the answer C, guys. That is the easiest way. Sometimes you can you can get to the right answer again by elimination. Again, these are all pre-2023 questions where only one statement, only 2 nonsense was not there. But still it does not mean that the entire paper is 1 and 2. Okay, only one statement. Sometimes these questions also will come. అందుకే లెర్నింగ్ ఏంటి మీకు అర్థమవుతుందా? క్వశ్చన్ చూడగానే మనం దానికి నాకు రాదు అని చెప్పేసి మనం అనుకోవద్దు. ఓకే, యూ షుడ్ ట్రై యువర్ బెస్ట్, గైస్, టు సాల్వ్ ఎనీ MCQ and see if you are able to eliminate 1 or 2 options and able to arrive at the right answer. If you are able to have 50-50 here, there you can take certain risk depending on how many questions you have already got correct. So కొంచెం 50-50 risk తీసుకోవాలంటే తీసుకోవచ్చు. ఓకే, కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ కరెక్ట్ అని మీకు తెలిసినప్పుడు, సెకండ్ వన్ రాంగ్ అని తెలిసినప్పుడు మీకు డైరెక్ట్గా ఒక ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. మీరు 3-4 చూడాల్సిన అవసరం కూడా లేనట్టుగా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి డూ ట్రై యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ టు సాల్వ్ ది MCQ, గైస్. సరే, మరి డిస్ప్యూట్ బిట్వీన్ గవర్నమెంట్ అండ్ ట్రేడ్ విల్ నాట్ కమ్ అండర్ ఒరిజినల్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్, గైస్. ఓకే, హైకోర్ట్కి అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. చాలాసార్లు ఢిల్లీ LG ఇష్యూ ఉన్నప్పుడు కూడా ఢిల్లీ హైకోర్ట్కి వాళ్ళు వెళ్తారు. ఓకే, ఇదొక లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. న్యూస్ ఫాలో అయితే మనకి ఈజీగా తెలుస్తుంది. లాస్ట్ వన్, 2 or more states. ఓకే, సో లెట్ us కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ పాయింట్, గైస్. ఒరిజినల్ ప్లస్ ఎక్స్క్లూజివ్ మీనింగ్ అంటే కేవలం సుప్రీం కోర్ట్ మాత్రమే ఫెడరల్ డిస్ప్యూట్స్ని ఇండియాలో వింటుంది. దట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అంటే ఏంటి? ఏ డిస్ప్యూట్ బిట్వీన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ 2 or more states, ఆర్ బిట్వీన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ 1 state, ఆర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ 1 state on one side అండ్ రిమైనింగ్ స్టేట్స్ ఆన్ అదర్ సైడ్. అంటే అన్ని కాంబినేషన్స్ పాసిబుల్గా ఉన్నాయి. ఒకటేం లేదు, యూనియన్ టెరిటరీస్ అందులో యాడ్ చేయలేదు. కేవలం ఇంతేనా అంటే మరి డిస్ప్యూట్ బిట్వీన్ 2 states రిగార్డింగ్ వాటర్, because it is saying that a dispute between 2 states. మరి తమిళనాడు అండ్ కర్ణాటక హ్యాస్ డిస్ప్యూట్స్ కదా వాటర్ గురించి, అవి వస్తాయా? రావు. సో దే హ్యావ్ ఎక్స్క్లూడెడ్ సమ్ ఆఫ్ ది డిస్ప్యూట్స్. వాట్ డిస్ప్యూట్స్ దే హ్యావ్ ఎక్స్క్లూడెడ్, గైస్? ఇట్స్ ఆల్ దేర్ ఇన్ స్టాండర్డ్ బుక్స్, గైస్. రివర్ వాటర్ disputes are excluded from this original jurisdiction. Disputes of commercial nature also are excluded. Any disputes regarding finance commission recommendations also are excluded from this article 131, guys. అర్థమవుతుందా? అండ్ పొలిటికల్ డిస్ప్యూట్స్, నో ఛాన్స్ ఎట్ ఆల్. ఓన్లీ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆర్ లీగల్ డిస్ప్యూట్స్ విల్ బి ఎంటర్టైన్. రాజకీయంగా వాడు నాకు తిట్టిండు, వాడు నాకు కొట్టిండు, ఓకే దీదీని ఇలా అన్నాడు, దీదీ అన్నాడు మోదీ అని చెప్పేసి ఇలాంటివి కోర్టు ఎంటర్టైన్ చేయదండి. ఇవి దీస్ ఆర్ నాట్ వాట్ ఫెడరల్ డిస్ప్యూట్స్, దీస్ ఆర్ వాట్ పొలిటికల్ డిస్ప్యూట్స్ అండి. ఓకే, నాకు తిట్టాడని చెప్పేసి, ఓకే మోదీని ఏదో పనౌతి అన్నాడంట రాహుల్ గాంధీ అని చెప్పేసి, అవి వస్తాయా? ఇందులో రావండి. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ స్టేట్ కేసీఆర్ వర్సెస్ మోదీ ఆర్ ఎనీథింగ్, గైస్, మోదీ వర్సెస్ దీదీ, ఇవన్నీ రావండి. ఓన్లీ లీగల్ ఆర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ డిస్ప్యూట్స్ విల్ కమ్ ఇన్ దిస్ పిక్చర్. ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్, గైస్? Then 132 article is about what, guys? See, remaining are appellate jurisdiction. Appellate means what, guys? అరే గుర్తొచ్చేది, నేను యాపిల్ తినలే, ఇంకా నా బ్యాగ్లో ఉండిపోయింది, ఫర్గాట్ టు ఈట్. యాపిల్ 8. ఓకే, నాట్ యాపిల్ ఈటింగ్, గైస్. ఓకే, ఐ ఫర్గాట్ టు ఈట్ మై యాపిల్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ మై బ్యాగ్. ఓకే, సో ఫైన్. ఓకే, సో కరెంట్ పోయింది కాబట్టి కొంచెం డిస్ట్రాక్షన్ అయిపోయింది. కమ్ బ్యాక్ టు దిస్. యాపిల్ 8 అంటే ఏంటండి?
టైం అయిపోతుంది, ఫాస్ట్ చెప్పండి. అపీల్స్, ఎనీ కేస్ కమింగ్ బై అపీల్స్. ఏంటండి అపీల్స్ ఎలా వస్తాయి? ఒకటేమో కాన్స్టిట్యూషనల్ అపీల్స్ వస్తాయి, సివిల్ అపీల్స్, క్రిమినల్ అపీల్స్ వస్తాయి, సివిల్ అపీల్స్ కూడా వస్తాయి. ఓకే, సో అవి ఆర్టికల్, నాట్ ఎవ్రీ ఆర్టికల్ షుడ్ బి రిమెంబర్డ్. 132 ఈజ్ రిగార్డింగ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మ్యాటర్స్లో అపీల్స్ అవ్వడం అవ్వచ్చు, 133లో క్రిమినల్ మ్యాటర్స్ అపీల్ అవ్వచ్చు, 134లో నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ కదా, జస్ట్ టెలింగ్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ సేక్. ఓకే, 134లో సివిల్ కేసెస్ అపీల్స్ ఉంటాయి, 134 క్యాపిటల్ ఏలో సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది. మీనింగ్ ఏంటిది? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ గైస్? In any constitutional matters, generally guys, High Court should give a certificate of appeal. That is, this case is fit to be appealed in Supreme Court. Once you get that certificate, you will go to the Supreme Court and there you will file the case. What case? Appeal case. Okay, High Court తీర్పు ఇచ్చింది, అది మీ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు. High Court will give the certificate of appeal, then you will go to the Supreme Court. ఏ మ్యాటర్స్లో? కాన్స్టిట్యూషనల్ మ్యాటర్స్లో వెళ్తారు. సివిల్ మ్యాటర్స్లో కూడా సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ అపీల్ ఉంటుంది, క్రిమినల్ మ్యాటర్స్లో కూడా సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ అపీల్ ఉంటుంది. కానీ క్రిమినల్ మ్యాటర్స్లో మీకు డెత్ సెంటెన్స్ ఇచ్చారనుకోండి, సర్టిఫికేట్ లేకున్నా కూడా డైరెక్ట్లీ కెన్ అప్రోచ్ సుప్రీం కోర్ట్. ఎందుకు? సర్టిఫికేట్ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటే ప్రాణాలు పోతాయి కాబట్టి. సో క్రిమినల్ కేసెస్లో డెత్ సెంటెన్స్ ఇస్తే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ అప్రోచ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఫర్ ది అపీల్ గైస్. సివిల్ కేసెస్లో ఆర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ కేసెస్లో దే విల్ ఇష్యూ ఏ సర్టిఫికేట్ దట్ దిస్ కేస్ ఈస్ ఫిట్ టు బి అపీల్డ్ ఇన్ ద సుప్రీం కోర్ట్. ఇది అపీలేట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ కిందకి వస్తుంది. లేదు, ఏదో కోర్టులో, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టో, ఎమ్మెల్యే కోర్టో, లేకపోతే ఇక్కడ ఫ్యామిలీ కోర్టో, లేకపోతే లేబర్ కోర్టో, ఏదో కోర్టులో మీకు తీర్పు ఇచ్చారు ఎన్జిటీలో, అర్జెంట్ మీరు సుప్రీం కోర్ట్కి వెళ్ళాలి, అర్జెంట్ వెళ్ళాలి, బికాస్ యూ వాంట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఓకే లీవ్ ఫర్ అపీల్. దానికి ఫెసిలిటీ ఉంది. ఏంటది? స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ అండి. ఇది కూడా స్టార్ మార్క్ టాపిక్ గైస్. ఓకే, ఆర్టికల్ 136 special leave petition. Leave here means not leave letter which we fake in our childhood. Okay, ఏముంటుంది లీవ్ లెటర్లో? టుడే ఐఎమ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఫీవర్ కాదు, సఫరింగ్ విత్ ఫీవర్. ఫీవర్ ఇస్ సఫరింగ్, ఐఎమ్ ఆల్సో సఫరింగ్. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ వి రైట్ ఇన్ ద లెటర్స్. ఓకే, అవర్ టీచర్స్ ఇస్ లైక్ వెధవా, కనీసం లీవ్ లెటర్ రావడం కూడా రాదు. దే విల్ మేక్ కరెక్షన్, సఫరింగ్ విత్ కాదరా, సఫరింగ్ ఫ్రమ్ అని చెప్పేసి దిల్ కరెక్ట్. ఓకే, సో ఆ లీవ్ కాదు ఇది. ఇది ఏ లీవ్ అండి? లీవ్ ఫ్రమ్ అపీల్ అంటే కింది స్థాయిలో ఏదో కోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది, మీకు ఆ తీర్పు నచ్చలేదు, దాని మీద మీరు లీవ్ కావాలని చెప్పేసి మీరు కోర్టులో అపీల్ చేసుకోవచ్చు అండి. అప్పుడు కోర్ట్, సుప్రీం కోర్ట్ దగ్గర ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి, స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ ఈజ్ నాట్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ రైట్, ఇట్ ఈజ్ సుప్రీం కోర్ట్స్ డిస్క్రెషనరీ పవర్. సుప్రీం కోర్ట్ దగ్గర లక్షలాది కేసెస్ పెండింగ్గా ఉంటాయి, ఎవరు పడితే వాళ్ళు అపీల్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అన్నమాట కేసెస్. అంటే ఇక్కడ సర్టిఫికేట్తో సంబంధం లేకుండా 134 క్యాపిటల్ ఏ సర్టిఫికేట్తో సంబంధం లేకుండా డైరెక్ట్గా అపీల్ చేసుకోవచ్చు మీరు సుప్రీంకోర్టులో, ఏ స్థాయి కోర్టు తీర్పు ఇచ్చినా కూడా. కానీ సుప్రీంకోర్టు ఖచ్చితంగా మీరు చెప్పి వినాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే రోజు ఇలా వేలలో వస్తాయి సుప్రీంకోర్టు దగ్గర ఎస్ఎల్పీస్ అండి. కాబట్టి వాళ్ళు దాన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటే ఇక అన్ని మూసుకొని కూర్చోవాల్సిందే. ఓకే, కోర్ట్స్ కాబట్టి వాళ్ళు చేయరు. అంటే ఎస్ఎల్పీ ఈజ్ నాట్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ రైట్, ఇట్ ఈస్ ఏ discretionary power of Supreme Court. If they want, they will listen, otherwise they will not listen. Jagan, when he removed Ramesh, okay, as election commissioner, High Court of AP has given verdict in favor of Ramesh that he cannot change his term after his employment. Jagan immediately filed SLP in Supreme Court. Supreme Court refused to hear that case. That is Supreme Court's power. They cannot, or they are not under compulsion to hear any SLPs, guys. But is every single court in India the appeals will be going to Supreme Court as per SLP? Answer is no, except military courts. ఓకే, మిలిటరీ ట్రిబ్యునల్స్ కాకుండా మిగతా ఏ కోర్టు తీర్పు ఇచ్చినా కూడా సుప్రీం కోర్ట్ అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. ఇదే ఆప్షన్ వాళ్ళు స్టేట్మెంట్ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు. అంటే ఏంటి? ఎస్ఎల్పీ క్యాన్ బి ఫైల్డ్ ఇన్ సుప్రీం కోర్ట్ అగేన్స్ట్ ఎనీ డెసిషన్ గివెన్ బై ఎనీ కోర్ట్ ఇన్ ఇండియా ఎక్సెప్ట్ మిలిటరీ కోర్ట్స్ ఆర్ మిలిటరీ ట్రిబ్యునల్స్. వాళ్ళు కాకుండా ఎవరు తీర్పు ఇచ్చినా కూడా డైరెక్ట్గా సుప్రీంకోర్టులో లీవ్ ఫైల్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఈ ఎస్ఎల్పి మాత్రం సుప్రీం కోర్ట్ తప్ప ఏ కోర్టుకి ఇండియాలో లేదు. హై కోర్ట్స్ డోంట్ హ్యావ్ ఎస్ఎల్పి, ఓన్లీ సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ ఎస్ఎల్పి అండి. ఈ పాయింట్ కూడా నోట్ చేసుకోండి, గుర్తుంటుందా? ఎస్ఎల్పి కేవలం ఎవరికి ఉందండి? సుప్రీం కోర్ట్కి మాత్రమే ఉంది. ఎక్సెప్ట్ మిలిటరీ కోర్ట్, మిలిటరీ ట్రిబ్యునల్స్, ఎనీ కోర్ట్ అపీల్ యూ కెన్ గో టు సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ ఫైల్ ఎస్ఎల్పి గైస్. ఇదొక పాయింట్. సో ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. ఇంకేమున్నాయి? రిట్ జ్యూరిస్డిక్షన్. రిట్ అంటే ఏంటండి? అవి ఉన్నాయి కదా. ఓకే, అంటే బేసికల్లీ రిట్ మీన్స్ రిటన్ లీగల్ ఆర్డర్, అది కంపల్సరీ అమలు చేయాల్సిందే. ఏ ఆర్టికల్ అండి? 32 ఆర్టికల్
226 ఫర్ హై కోర్ట్స్ అండి. ఓకే, ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్. Supreme Court cannot refuse to entertain any petition under Article 32. High courts can refuse because this is not a fundamental right. Another important point. మీరు సుప్రీం కోర్ట్ని ఆశ్రయిస్తే ఫండమెంటల్ రైట్స్ కేసులో సుప్రీం కోర్ట్ నిరాకరించలేదు. ఎందుకంటే ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఏ ఫండమెంటల్ రైట్. ఇది ఫండమెంటల్ రైటా? కాదండి. ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఏవి ఉన్నాయి? 12 to 35 ఆర్టికల్స్లో ఉన్నాయి, పార్ట్ 3 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఇది అందులో లేదండి. అర్థమైంది పాయింట్ ఇక్కడ? ఇది ఒక ట్విస్ట్. ఇంకో ట్విస్ట్ ఏంటి? సుప్రీం కోర్ట్ కెన్ ఇష్యూ రిట్స్ టు ప్రొటెక్ట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఓన్లీ. హై కోర్ట్స్ కెన్ ఇష్యూ రిట్స్ ఫర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎనీ ఆర్డినరీ లీగల్ రైట్స్ ఆల్సో. దిస్ మీన్స్ ద జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ హై కోర్ట్స్ ఇన్ రిట్స్ ఈజ్ వైడర్ దాన్ సుప్రీం కోర్ట్. అంటే ఓవరాల్గా ఒరిజినల్ చూస్తే సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ ద బిగ్గెస్ట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఇన్ ఇండియా. కానీ రిట్స్ విషయంలో మాత్రం సుప్రీం కోర్ట్ కంటే ఎక్కువ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆర్ పవర్ ఎవరికి ఉందంటే హైకోర్టుకు ఉంది. ఎందుకంటే సుప్రీం కోర్ట్ కేవలం మన ఫండమెంటల్ రైట్స్, ప్రాథమిక హక్కులు, ఓకే, వాటిని కాపాడడానికి మాత్రమే రిట్స్ జారీ చేయగలదు. కానీ హైకోర్ట్స్ మాత్రం ఫండమెంటల్ రైట్స్ని కాపాడడం మాత్రమే కాదండి, మనకు సాధారణంగా ఉండే లీగల్ రైట్స్, ఓకే, ప్రాపర్టీ రైట్స్ అవ్వచ్చు, మనం కాపీ రైట్స్, పేటెంట్స్ ఇష్యూస్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటి లీగల్ రైట్స్ని కాపాడటానికి కూడా హైకోర్ట్స్ రిట్స్ జారీ చేస్తాయి. కాబట్టి విచ్ కోర్ట్ ఈజ్ మోర్ జ్యూరిస్డిక్షన్, ఇట్ హ్యాస్ మోర్, ఓకే, వైడర్ జ్యూరిస్డిక్షన్. హూ హ్యాస్ గైస్? హైకోర్ట్. ఓకే, అండర్స్టాండ్ ఆర్ నాట్ గైస్? కన్విన్స్ అయ్యారా లేదా? ముందుకెళ్ళొచ్చా? ఓకే, అవి ఇంకా ఉంటాయన్నమాట. హ్యాబియస్ కార్పస్, మ్యాండమస్, సెర్షోరరీ, కోవారెంటో, ఈ అన్ని బేసిక్ రిట్స్లో అండి ఓన్లీ habeas corpus writ is something where it can be appealed against private authorities also. That means anybody can detain us, not only police guys. Okay, IT కంపెనీస్లో పనిచేస్తున్నారు, 5 o'clock అవ్వగానే బాస్కి వెళ్ళిపోతున్నామని చెప్పేసి అక్కడ చూస్తే బాస్ ఇస్ వెయిటింగ్ ఫర్ అస్ ఇన్ ద డోర్, లోపలికి వెళ్ళని చెప్పేసి రిటర్న్. ఆఫ్ కోర్స్ జోకింగ్ గైస్. ఓకే, ఎనీబడి కెన్ డిటైన్ us. Okay, so what happens here? If your detention is right or not, court will understand. Okay, habeas corpus means bring the body off, to have the body off. ఓకే, డెడ్ బాడీ కాదు. ఓకే, ఏదో బాడీ తీసుకురండి అంటే ఎవరినో డిటైన్ చేశారు, మీకు తెలియదు ఎక్కడ ఉన్నారో, ఆర్ కరెక్ట్గా డిటైన్ చేశారు, లేదా ఏదో టైం పాస్ చేశారు, లేకపోతే కోపంతో చేశారంటే మీరు హ్యాబియస్ కార్పస్ పిటిషన్ ఫైల్ చేస్తే హైకోర్టులో, సుప్రీం కోర్టులో, దే విల్ టెల్ ద ఆఫీసర్ బ్రింగ్ దట్ పర్సన్, వీ విల్ డిసైడ్ వెదర్ దిస్ డిటెన్షన్ ఇస్ లీగల్ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ దే ఫీల్ ఇట్ ఈస్ రైట్, దే విల్ సే ఎస్, వ్యాలిడ్ గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయండి, లెట్ హిమ్ బీ ఇన్ ద కస్టడీ ఆఫ్ ద పోలీస్, ఆర్ దే కెన్ సెండ్ ఫర్ జుడిషియల్ రిమాండ్ ఆల్సో. అగైన్ దిస్ క్వశ్చన్ కేమ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. పోలీస్ కస్టడీ, జుడిషియల్ కస్టడీ. ఓకే, పోలీస్ కస్టడీ అంటే ఏంటండి? లాకప్. అదే నేను లోకల్లో లాకప్లో పెడతారు వాడిని. ఓకే, సి బ్యాడ్ ఫిలిం బట్ ఐ ఆల్వేస్ గివ్ ద కోర్ట్స్ గైస్. ఓకే, ఫైన్. ఏంటంటే అలాంటి సినిమాలు నచ్చకున్నా కూడా బస్సుల్లో చూపిస్తారు. ఓకే, వేరే ఆప్షన్ లేదు అంతే కదా, బస్సుల్లో. అదే అండి, అన్ని సినిమాలు చూసేది బస్సుల్లోనే అండి. కాబట్టి ఫ్రీక్వెంట్లీ విల్ ట్రావెల్ టు మై హోమ్ టౌన్ కదా, సో బస్సెస్లో అదే సినిమాలు చూపిస్తూ ఉంటాం. ఆ సినిమా, లేకపోతే రొటీన్గా ఏదో సినిమాలు ఉంటాయి అనమాట. సూర్య ఆ సినిమా ఉంటుంది అనమాట, ఆ సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తి, అవి రొటీన్ సినిమాస్ అనమాట. ఓకే, ఎప్పుడు వస్తూనే ఉంటాయి టీవీస్లో. వాళ్ళకి వేరే లేవనుకుంటాం, ఇద్దాం మనం, వేరేవి ఇస్తే వాళ్ళు పెడతారు. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, లాకప్ అంటే పోలీస్ కస్టడీ అండి. లాకప్ అంటే పోలీస్ కస్టడీ. వన్స్ యూ డీటైన్ ఏ పర్సన్ 24 hours లోపల ఏం చేయాలి? నియరెస్ట్ మ్యాజిస్ట్రేట్ తీసుకెళ్ళాలి. Article 22, Clause 1 says, if you detain any person, you should inform him of the grounds of arrest, why you arrested the person, and you should give them the chance to be defended by a legal practitioner. This will not apply if you are arresting a person because some court gave a warrant. This will not apply if you are detained under preventive detention law. ఈ ఎగ్జంప్షన్స్ కాకుండా మామూలుగా డీటైన్ చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారో చెప్పాలి, ప్లస్ మీకు ఒక లీగల్ ప్రాక్టీషనర్, లాయర్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. అది ఇందాక చెప్పడం మర్చిపోయాను, నల్సా గురించి 22 Clause 1 39 A కలిపి అని. ఓకే, దట్ టాక్స్ అబౌట్ వాట్ లీగల్ ఎయిడ్ విల్ షుడ్ బి ప్రొవైడెడ్. లేదు నాకు లాయర్ తెలియదంటే గవర్నమెంటే మీకు ఒక లాయర్ ప్రొవైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది Article 22 Clause 1 ప్రకారం. అయితే ఇక్కడ వన్స్ యూ ఆర్ డీటైన్ 24 hours లోపల ఏం చేయాలి? లాకప్లో పెట్టేశారు.
24 hours లోపల ఏం చేయాలి, దగ్గరలో ఉన్న మ్యాజిస్ట్రేట్ అదే సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ దగ్గర ఖచ్చితంగా వెళ్ళి అక్కడ చూపించాలి మీ ఫేస్. ఓకే, చూడండి వాళ్ళ ఫేస్ అని చెప్పేసి. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది, దెన్ ద జడ్జ్ మ్యాజిస్ట్రేట్ విల్ ఫైండ్ అవుట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ నాట్. ఈ మే కంటిన్యూ యువర్ కస్టడీ ఇన్ పోలీస్ ఇఫ్ హీ రిక్వైర్స్, or he may release you if he feel it is unlawful detention, or he may send you for judicial remand for certain amount of days, 10-14 days. మీన్స్ వాట్ గైస్, మీరు లాకప్లో ఉండరు ఇప్పుడు. జుడిషియల్ కస్టడీ, జుడిషియల్ రిమాండ్ అంటే ఏంటండి, మీరు జడ్జి యొక్క కంట్రోల్లో వేరే జైల్లో ఉంటారు. చంచల్గూడ, చర్లపల్లి ఉన్నాయి కదా ఫేమస్ జైల్స్, వెళ్ళకండి అక్కడ. ఓకే, బయట నుంచి చూడండి. ఓకే, ఆర్ ఎన్జిఓ లాగా వెళ్ళి రీసెర్చ్ చేస్తారని చేయండి. లాకప్లో మాత్రం ఉండే లైఫ్ కావాలా, టేస్ట్ చేస్తారా వన్ డే, ఇష్టమా ఎలా ఉంటుంది లైఫ్ అని చెప్పేసి. గూగుల్ రివ్యూస్లో ఉన్నాయన్నమాట, బెస్ట్ జైల్, నైస్ ఫెసిలిటీస్, ఓకే ఫుడ్ ఇలా ఉందని చెప్పేసి, 4 times event అని చెప్పేసి ఉన్నాయన్నమాట. ఓకే, కోవిడ్లో వెళ్ళాలని చెప్పేసి, సిగ్నల్ జంపింగ్ అని చెప్పేసి 4 times event ఇట్ సీమ్స్, వన్ రివ్యూ ఇస్ దేర్. ఫైన్, అలా వద్దు. ఓకే, సో అది జుడిషియల్ కస్టడీ అండి. అర్థమైన తేడా ఇక్కడ, పోలీస్ అంటే లాకప్ అండి, జుడిషియల్ అంటే జైల్లో ఉంటారు, మెజిస్ట్రేట్ కంట్రోల్లో మీరు ఉంటారు అక్కడ. అర్థమైన పాయింట్ ఇక్కడ. సో ఇదండి బేసిక్ పాయింట్స్. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వెళ్ళాం మనం? What is the topic, guys? Where were we? I forgot. Writs, habeas corpus. Applicable against private also. So habeas corpus లో బాడీ తీసుకురమ్మంటారు. అంటే బాడీ అంటే ఏదర్ బాడీ, ఓకే, రియల్ బాడీ, ఓకే, లైఫ్ బాడీ. I want to see whether you are written correct or not. This is the only writ which is applicable against both public authorities and private authorities also. ఇక mandamus, we command. చేయాల్సిన పని చేయకుండా టైం పాస్ చేసిన ఎదవని, ఓకే, mandamus ఇస్తారు. మ్యాండమస్ అంటే ఏంటి, మేము మీకు ఆర్డర్ ఇస్తున్నాను. ఏ మ్యాన్ ఈస్ కమింగ్, ఫార్మర్ ఈస్ కమింగ్, లైక్ రీసెంట్లీ వీ హ్యావ్ సీన్ దట్ 2 farmers, ఓకే, ఆస్కింగ్ ఫర్ దేర్ ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్ ఈస్ దేర్. వన్ బీజేపీ లీడర్ కబ్జా ఇస్ ఆ ల్యాండ్ వాళ్ళది. ఒకవేళ ఆ ల్యాండ్ గురించి కోర్టు కోపం వచ్చి కన్ను ఎర్ర చేసి కోర్టు, ఓకే, మ్యాండమస్ జారీ చేయొచ్చు. మ్యాండమస్ అంటే ఏంటి, వీ కమాండ్ గివ్ ద డాక్యుమెంట్స్ టు దీస్ పీపుల్. దట్ ఈస్ అన్ అఫీషియల్ రిట్ గైస్. ఇఫ్ దే డోంట్ ఫాలో, కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్. అర్థమైంది పాయింట్ ఇక్కడ. సో కంపల్సరీ వాళ్ళు ఫాలో చేయాలి. అండ్ మ్యాండమస్ ఇస్ లైక్ వి కమాండ్, అండ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ టు హోమ్ గైస్, ఓన్లీ పబ్లిక్ అథారిటీస్ ఓన్లీ, బికాస్ దే కాంట్ టెల్ వి కమాండ్ యూ గివ్, ఓకే, ఏసీ ఫెసిలిటీ ఇన్ ద అమిగోస్, దే కాంట్ గివ్. ఓకే, అదొక పాయింట్ ఉంటుంది. ఏసీ ఉన్నాయి మన దగ్గర ఆల్రెడీ, ఓకే, ఆన్ చేయలే అనుకుంటా. సరే, నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటండి, 2 కోర్ట్స్వి ఉంటాయండి. కోర్ట్స్ ఒకటేమో సెర్ష్యూరరీ, ఇంకోటి ప్రొహిబిషన్. అంటే పై స్థాయి కోర్టు, కింది స్థాయి వాళ్ళకి అర్థం కాదు కాబట్టి పై స్థాయి వాళ్ళకి, కింది స్థాయి వాళ్ళకి ఇస్తారనమాట. ఏంటి, మీకు అర్థం కాదు అయితే మాకు ఇచ్చేయండి. ఓకే, సో ప్రొహిబిషన్ మీన్స్ వాట్, స్టాప్, వినకండి ఆ కేసు, ఆగండి. ఓకే, లైక్ లాస్ట్ సెకండ్ ఈ పెళ్లి చేయడానికి వీలు లేదు అని చెప్పేసి స్టాప్ను అలా అనమాట. లాస్ట్ మినిట్ ఆగండి అని చెప్పి, డోంట్ డూ ఇట్. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రొహిబిషన్. ఇట్ స్టాప్స్ ఎనీ ప్రొసీడింగ్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ద లోవర్ కోర్ట్ బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ జ్యూరిస్డిక్షన్, దే డోంట్ హ్యావ్ ద పవర్స్. That is one thing, guys. Now, what is certiorari? Certiorari is different from prohibition, guys. To certify, a higher court will tell a lower court that whatever the case you are releasing right now, transfer it to us. Prohibition means what? They stop. Certiorari means what? Transfer this case to us. What if the decision already has been taken? Certiorari can say nullify it and give it to us fresh. Means what, guys? Certiorari is both preventive as well as curative. Preventive ante ఒక కేసు నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఆపేయచ్చు, తిరిగి తీసుకోవచ్చు. లేదా ఆల్రెడీ తీర్పు ఇచ్చేసినా కూడా దాన్ని రద్దు చేసి మరి వాళ్ళు ఆ కేసు వాళ్ళు మళ్ళీ వినొచ్చు. ఏది, హయ్యర్ కోర్ట్. అందుకే ప్రివెంటివ్ ప్లస్ క్యూరేటివ్ కూడా ఉంటుంది. ఇది సెర్ష్యూరరీ. బట్ ప్రొహిబిషన్ ఇస్ నాట్ క్యూరేటివ్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ప్రివెంటివ్, స్టాప్ చేయమంటారు. ఇది ఒకటి. లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటి ఇక్కడ, కో వారెంట్. కో వారెంట్ అంటే ఏంటి, బై వాట్ అథారిటీ అంటే చీట్ చేసి, గలీజ్ పనులు చేసి ఆ జాబ్కి వచ్చేసి వాడు అంటే అర్హతలు లేకుండా కూడా అక్కడ కూర్చున్నాను ఒకటి సన్నాసి ఎవరైనా, ఓకే, బై వాట్ అథారిటీ యు ఆర్ సిట్టింగ్ హియర్. సో ఇది కేవలం సబ్స్టాన్షియల్ పబ్లిక్ ఆఫీస్, అల్లా టప్ప ఆల్తూ ఫాల్తూ చిన్న పోస్టులకు కాదండి. పెద్ద పోస్టులో ఉన్నవాళ్ళు, పై స్థాయిలో ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైతే ఆఫీస్లో కూర్చున్నారో, నీకు ఆ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయా లేదా, ఏ అథారిటీతో కూర్చున్నావు అని చెప్పేసి మీకు డౌట్ వచ్చింది. అరే వీడియో అసలు ఎగ్జామ్ పాస్ చేసిండా లేదా, హౌ హీ ఈస్ కై సిట్టింగ్ హియర్ అని చెప్పేసి మీకు డౌట్ వచ్చింది. వాడు ఏదో సర్టిఫికేట్ ఫేక్ చేసిండు. ఓకే, అప్పుడు ఏంటంటారు మీరు, సార్ దిస్ గై డస్ నాట్ హ్యావ్ క్వాలిఫికేషన్స్ అండ్ ఐ ఫీల్ హీ ఈస్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ దిస్ జాబ్. ఫిట్ అంటే నాట్ రియల్లీ ఫిట్, ఫిట్ అంటే హీ డస్ నాట్ హ్యావ్ ద క్వాలిఫికేషన్స్. యూ విల్ గో టు ద కోర్ట్, కోర్ట్ విల్ ఇష్యూ కో వారెంట్. నువ్వు వెళ్ళి ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అక్కడ ఏంటి, ఆర్ యూ రియలీ క్వాలిఫైడ్ టు బీ ఇన్ దట్ పోస్ట్ ఆర్ నాట్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ గైస్, కో వారెంట్. నాట్ ఫర్ ఆల్తూ ఫాల్తూ పోస్ట్, ఇట్ ఈస్ ఫర్ హయ్యర్ సబ్స్టాన్షియల్ పోస్ట్ గైస్. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కో వారెంట్. ఇవన్నీ ఎందులో వస్తాయండి,
రిట్ జ్యురిడిక్షన్ వస్తాయి, ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి వీటి మీద కూడా. ఓకే, నౌ ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ గైస్? ఇంకేమైనా మిగిలిపోయిందా? అన్ని కవర్ అయిపోయినా జ్యురిడిక్షన్స్? సరే, పెద్ద టాపిక్ అండి జ్యుడిషియరీ, ఒకటే ఈరోజు మింగేసేటట్టుంది మనకు, కానీ హై వాల్యూ టాపిక్ కాబట్టి, హై ఈల్డింగ్ టాపిక్స్ కాబట్టి. హెచ్ఐవి కాదు, హెచ్వైవి అంటే హై ఈల్డింగ్ వెరైటీస్, గ్రీన్ రెవల్యూషన్. సో ఇవి కూడా హెచ్వైవి టాపిక్స్ గైస్. ఓకే, హెచ్ఐవి కాదు. హెచ్ఐవి అంటే మనం ఇప్పుడే పారిపోతాం ఇక్కడ నుంచి. ఓకేనా? సరే, సో ఆన్సర్ ఏంటండి ఇది? యాజ్ యూ టోల్డ్, సి 1 and 4 is the answer for this అండి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ప్రొవిజన్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా టు సేఫ్ గార్డ్ ది అటానమీ ఆఫ్ ద, ఏంటండి క్వశ్చన్ ఇలా ఉంది అంటే, వాట్ ఆర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఇన్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ విచ్ గివ్ అటానమీ టు సుప్రీం కోర్ట్? ఫస్ట్ వన్, while appointing Supreme Court judges, President of India has to consult the CGI. Yes or no? Yes. Supreme Court judges can be removed by Chief Justice of India only. Who will remove? President on the recommendation of Parliament. So 1 and 2 both are wrong guys. Salaries of the judges are charged on Consolidated Fund of India and legislature does not have to vote. Okay, all appointments of officers and staffs of Supreme Court of India are made by government only after consulting CGI. Cheppandi chuddam. ఏదో ఆన్సర్ లేదనండి. అచ్చా, 1 is correct, no? 1 is correct and 3 is correct అండి. ఓకే, సో 1 and 3 ఉందా ఆన్సర్ అక్కడ? ఏ ఉంది. సాధారణంగా ఆర్టికల్ 124 clause 2 talks about what guys? Appointment of the judges. Okay, in India, let us go to the learning point here guys. Okay, how many judges are there? Because first question, okay, who can increase the judges of Supreme Court? Okay, first point is Parliament. So Supreme Court Judges Act అని చెప్పేసి మనం ఎప్పుడైనా నంబర్స్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు. How many are there right now guys? Okay, CGI is there plus 34 are there guys. Currently number can be increased by Parliament of India. Okay, that is one thing. And in the past, how they were appointed? President in consultation with CGI అని ఇచ్చారు, ఆర్ అదర్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ యాజ్ రిక్వైర్డ్ అని చెప్పారు. అయితే ఇక్కడ 3 జడ్జెస్ కేసు వస్తాయన్నమాట. ఏంటవి? ఫస్ట్ జడ్జ్ కేస్, సెకండ్ జడ్జ్ కేస్ అండ్ థర్డ్ జడ్జెస్ కేస్. దీస్ ఆర్ ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ద అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ జడ్జెస్ ఇన్ ఇండియా. ఏంటి ఫస్ట్ జడ్జ్ కేస్? ఎస్పీ గుప్తా కేస్. ఓకే, ఇన్ దిస్ కేస్ క్వశ్చన్ హ్యాస్ కమ్, ప్రెసిడెంట్ షుడ్ కన్సల్ట్ ద సుప్రీం కోర్ట్ CGI. మీన్స్ హియర్ కన్సల్టేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాంకరెన్స్ ఆర్ నాట్. అంటే కన్సల్ట్ చేయడం మాత్రమే సరిపోతుందా, అంగీకారం కూడా కావాలా, కాంకరెన్స్ కూడా కావాలని క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఓకే, అంటే ఖచ్చితంగా CGI చెప్పింది ప్రెసిడెంట్ వినాలా వద్దా? కన్సల్టేషన్ అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి అనే క్వశ్చన్ వచ్చింది. సో వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ దిస్ కేస్ గైస్? ద సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ టోల్డ్ కన్సల్టేషన్ ఈజ్ నాట్ కాంకరెన్స్, మీన్స్ అప్పర్ హ్యాండ్ ఈస్ గివెన్ టు ద ఎగ్జిక్యూటివ్ హియర్ గైస్. అంటే ప్రెసిడెంట్ need not follow what the CGI says. అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్కి అప్పర్ హ్యాండ్ వచ్చింది. దీన్ని మళ్ళీ సెకండ్ జడ్జ్ కేసులో ఓకే ఏమవుతుంది? సుప్రీం కోర్ట్ అడ్వకేట్స్ ఆన్ రికార్డ్ అసోసియేషన్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా 1993. ఇన్ దిస్ కేస్ సుప్రీం కోర్ట్ రివర్సెస్ వాట్ ఇట్ హ్యాస్ టోల్డ్. హియర్ ఇట్ సేస్ కన్సల్టేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాంకరెన్స్. మీన్స్ వాట్ హియర్? ద ఒపీనియన్ ఆఫ్ ద CJI ఈస్ బైండింగ్. బట్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆల్సో టెల్స్ దట్ ఒక్కడే వీడు మొనగాడేం కాదు. ఓకే, ఇతనితో పాటు 2 senior most సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ ఒపీనియన్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ బై ప్రెసిడెంట్ వైల్ అపాయింటింగ్ ద జడ్జెస్. అంటే ఇండియాలో జడ్జెస్ అపాయింట్ చేయడం, ఓకే, వారిని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం, అపాయింట్మెంట్, ట్రాన్స్ఫర్స్, ఎలివేషన్ అంటే స్కంద ఎలివేషన్స్ కావండి. ఓకే, ఎలివేషన్ అంటే హైకోర్టు నుంచి సుప్రీంకోర్టుకి ఎలివేషన్ చేయాలి. ఓకే, ఆ ఎలివేషన్స్ అంటే ప్రాణాలు పోతాయి మనం సినిమాలు చూస్తే. ఓకే, బతికిన వాళ్ళు గ్రేట్ అండి ఆ సినిమా బయటకు వచ్చి థియేటర్లో. ఓకే, ఫైన్. సో ఫ్యూ సెకండ్స్ ఐ కుడ్ నాట్ వాచ్ వెన్ మై నా బస్లో ఫ్రంట్లో కూర్చున్న పర్సన్ నైట్లో ఆ సినిమా ఇలా ప్లే చేస్తున్నాడు ఫోన్లో. అదేమో రైట్ సైడ్ ఆ గ్లాస్లో నాకు కనిపిస్తుంది అనమాట. స్కంద పోయి ఆ ఇంటర్వెల్ బ్యాగ్ అనుకుంటా ఆ ఫైటింగ్ నడుస్తుంది అనమాట. ఆ ఫైటింగ్లో హీమ్యాన్, సూపర్ మ్యాన్, బ్యాట్మ్యాన్ వాళ్ళెవ్వరూ పనికిరారండి ఆ ఫైట్లో. ఓకే, దట్ ఈస్ రామ్ అందులో. ఓకే, అలాంటి బీభత్సమైన ఫైటింగ్ సీన్స్ అందులో ఉన్నాయండి. ఓకే, స్కంద అదొక కళాఖండం అండి ఆ సినిమా.
ఎవరు? నో, ఫేవరెట్ మీమ్ మూవీ. ఓకే, మీమ్స్. బికాజ్ కొన్ని మూవీస్ అన్ఇంటెన్షనల్గా హిట్ అండ్ ఫేమస్ అయిపోతాయి అనమాట. ఓకే, వాళ్ళ ఉద్దేశం కాదు ఆ రీజన్ కోసం ఫేమస్ అవ్వడం. ఓకే, ఎనీ మూవీ వాంట్స్ టు గెట్ ఫేమస్ బికాస్ ఆఫ్ వాట్ బికమింగ్ ఎ హిట్ మూవీ గైస్, అక్లెయిమ్ మూవీ. బట్ దిస్ మూవీ బికేమ్ source of all the memes and jokes. Okay, fine. And the source of joke for me for my classes also. Okay, na? So CGI plus 2 Supreme Court judges. Now, again 1998 third judge case. It is presidential reference case. In this, Supreme Court reiterates what it has told here, but says instead of 2 judges, it is 4 Supreme Court. Ante enti ikkada ఏమవుతుంది ఇక్కడ? 5 judges Supreme Court collegium is required, guys. Okay, these members will decide who to appoint, who to transfer. Transfer means from one high court to other high court. In India, president appoints Supreme Court as well as high court judges. ఓకే, సో వాళ్ళకు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలన్నా, వాళ్ళని ఎలివేట్ చేయాలన్నా, వాళ్ళని అపాయింట్ చేయాలన్నా కూడా. ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ద వర్డ్ రిమూవల్ హియర్ బికాస్ రిమూవల్ డన్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆన్ ద రికమెండేషన్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఓన్లీ, గైస్. ఏ మెజారిటీ, స్పెషల్ మెజారిటీ, దట్ డే వి డిస్కస్డ్. ఓకే, నౌ కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ పాయింట్, గైస్. నౌ దిస్ ఇస్ థర్డ్ జడ్జ్ కేస్. సమ్ పీపుల్ కాల్ NJAC as fourth judge case. ఓకే, NJAC వాజ్ బ్రాట్ ఇన్ 2014 కదా, 15లో. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 14లో, సారీ, 99th Amendment Act they will pass and they will say వీళ్ళందరూ కాదండి, 6 members will be there. They will appoint judges, not the Supreme Court judges of 5 members. These 6 members means what, guys? 1 CGI is there, of course, and 2 Supreme Court judges are there. 1 law minister, of course, is there, and 2 eminent members who are appointed by CGI, LOP, and the Prime Minister. దీస్ ఎమినెంట్ మెంబర్స్లో ఇద్దరిలో ఒక పర్సన్ SC, ST లేదా ఉమెన్ ఆర్ మైనారిటీ ఉండాలంట. వీళ్ళు బయటి వాళ్ళు అనమాట. సో ఈ 6గురిలో కోర్టులో ఉన్న వాళ్ళు 3 CGI and 2 Supreme Court judges. And they told that the veto can be done by 2 members. If any 2 members don't agree in this 6-member, okay, NJAC, National Judicial Appointments Commission. ఓకే, జుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్స్, నేషనల్ జుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్ కమిషన్. ఇందులో ఈ 6గురిలో ఉన్నారు 3 అసలు కోర్టు వాళ్ళు, ఓకే, జడ్జెస్. ఆ 3లో మళ్ళీ అది కాదు, ఏ ఇద్దరు యాక్సెప్ట్ చేయకుండా డెసిషన్ తీసుకోవద్దంట. వాళ్ళు ఏమంటారు, మరి ఏం పీకాలి ఇక్కడ? ఓకే, వై వి బికెమ్ జడ్జెస్ హియర్? అవసరం ఆమె ఇక్కడ ఉండడం. ఓకే, ఎవరో బయటి వాళ్ళు ఇద్దరు, లేకపోతే స్టూపిడ్ మినిస్టర్, లా మినిస్టర్ ఎవరో, ఓకే, వాడు చెప్తే మేము వినాలని చెప్పేసి వాళ్ళు ఫుల్ ఫీల్ అయిపోయి, ఇట్ ఈస్ అగైన్స్ ద జుడిషియల్ సుప్రీమసీ, బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఇట్ ఈస్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్, ద డిక్లేర్డ్, గైస్. 99th Amendment గోవిందా అయిపోయిందనమాట. ఓకే, అందుకే ఇప్పటి వరకు ఆ బాధ ఇలాగే ఉందన్నమాట. We may forget if your partner will leave you, but the current government is not forgetting the cancellation of 99th Amendment Act, guys, because ఇలా చేసి వాళ్ళకు అనుగుణంగా ఉన్న వాళ్ళని జడ్జెస్గా అపాయింట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సుప్రీంకోర్టు ఈ మధ్య ఏం చెప్పింది? అంత అవసరం లేదండి, మీరు ఏదంటే అది చేస్తామని చెప్పిందాను. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ మధ్య అన్ని గవర్నమెంట్ ఫేవరబుల్గా, ప్రతి డెసిషన్ మీరు ఏదంటే అది అంతేగా అని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు అలాగే బిహేవ్ చేస్తుంది. కాబట్టి దీని అవసరం కూడా లేదు ఇప్పుడు. అర్థమైందా? జస్ట్ జోక్. ఫైన్, జోక్ కాదు, రియలే. సో ఇదండి NJAC 4th judges case. Supreme Court cancelled because it is ultra vires. Okay, it is against the constitution. That is what they have done. So as of now, these 5 Superman, they will only appoint the judges in India. ఏమవుతుందంటే బేసిక్ ప్రాసెస్, దే విల్ గివ్ ద లిస్ట్ టు లా మినిస్టర్. ఓకే, these 5 members will give the list to law minister. Law minister will send it to the what? Prime Minister. And Prime Minister, if he approves, he will send to the President of India, guys. If President signs, then Department of Justice Secretary. Okay, Secretary to the Department of Justice, he will formally notify the names, guys. Once the Prime Minister, okay, they can send the list back for reconsideration. Okay, ఒక్కసారి పంపించచ్చు అబ్జెక్షన్స్ ద్వారా. గవర్నమెంట్ దగ్గర ఐబీ వాళ్ళ రిపోర్ట్స్ చేసుకొని, లేకపోతే ఇంకో రిపోర్ట్స్ ఏముంటాయి, మనకు ఫేవరెట్గా ఉన్నారో జడ్జి చూసుకోమని చెప్పేసి అలా కూడా కొన్ని ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, సో అలా చేసి లిస్ట్ తిరిగి పంపిస్తారు. ఆ లిస్ట్ మళ్ళీ పంపించినా కూడా కొలేజియం ఈజ్ నాట్ బౌండ్ టు యాక్సెప్ట్ ద గవర్నమెంట్ అబ్జెక్షన్స్. కొలేజియం కెన్ సెండ్ ద లిస్ట్ బ్యాక్ టు ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ వయా లా మినిస్టర్. Now it is compulsory for the Prime Minister to give it to the President and let the sign it. But there is no time limit mentioned again, guys. అందుకే ఎన్నో సంవత్సరాలు, ఎన్నో మంత్స్, గైస్, వాళ్ళు గుడ్లు పెడతారు మళ్ళీ సేమ్ కేసెస్, గైస్, లైక్ స్పీకర్ అండ్ ఆల్ దట్, లైక్ గవర్నర్, స్పీకర్, దే విల్ బీ పుట్టింగ్ ఆల్ ద ఎగ్స్, గైస్, బికాస్ ద టైమ్ లిమిట్ is not mentioned if the collegium sends the list back to the law minister, guys.
And that is why former CGI Thakur, in front of Modi, he was on the stage in one program, he cried in front of him, okay, that you are not approving the list on time and cheppesi. He cried in front of the Prime Minister also, guys. Okay, adokapad case. That is what is the judicial pendency. It's a very big topic for the mains, guys. Fine. Now come back to this point. Idi ippuduన్న collegium system, okay. So this is what is not there in the original constitution, but judges appointing judges. India is a unique country, guys. Okay. సో కొలేజియంలో ఏమవుతుంది, జడ్జెసే అపాయింట్ చేసుకుంటారు, ఫార్మల్గా ప్రెసిడెంట్ దాన్ని నోటిఫై చేస్తారు. అయితే 2016లో గైస్, దిస్ ఆల్రెడీ ఆస్క్డ్ ఇన్ సమ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్, దెర్ వాజ్ ఎ మెమరాండమ్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్. వాట్ ఐ జస్ట్ టోల్డ్ యూ గైస్, ద అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ ద సుప్రీం కోర్ట్, judiciary and the executive over the appointment of judges is called as MOP, Memorandum of Procedure. The entire details of how to send the files, okay, how to approve the names and how to send it back, all these details are mentioned in the Memorandum of Procedure. They asked this in the news in group 1, I think so. MOP is in the news in the context of an adigar question. Okay, so answer is what? Agreement between judiciary and executive andi. Then gurinchi over the appointment transfers of the judges of the Supreme Court as well as High Courts. You may ask the question, so then who will appoint district court judges, guys? Because Supreme Court is there, High Court is there, district courts are there, subordinate courts are there. So Supreme Court, High Court president appoints by the recommendation of the collegium. What about district courts? Governor will appoint by consulting state high courts. What about the subordinate courts? Kindistai, okay. Governor, High Court and పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్, బికాస్ వాళ్ళ ఎగ్జామ్ పెడతారు, జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి కదండి. సో వాళ్ళ ఎగ్జామ్స్ ఎవరు పెడతారు ఇక్కడ సబార్డినేట్ కోర్ట్స్లో? ఇట్ ఈస్ ద వాట్ హూ SPSC అంటే స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ప్లస్ హైకోర్ట్ ప్లస్ గవర్నర్. దే ఆర్ ద పర్సన్స్ హూ అపాయింట్ ద సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ జుడిషియరీ. ఓకే, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ గవర్నర్, స్టేట్ హైకోర్ట్. డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్, వాట్ ఆర్ ద క్వాలిఫికేషన్స్ ఫర్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్, గైస్ చెప్పండి ఫాస్ట్. ఫస్ట్ ఏమో సిటిజన్ ఆఫ్ విచ్ కంట్రీ? ఇండియా అనే అండి. ఓకే, వేరే కంట్రీస్ కావండి. ఓకే, సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా. సెకండ్ వన్ ఈజ్ వాట్ గైస్? హైకోర్ట్ ఆఫ్ ఎనీ హైకోర్ట్ జడ్జ్. ఓకే, 5 years వర్క్ చేయాలి. అది ఒక హైకోర్టా, 2 హైకోర్ట్సా, 25 హైకోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఇండియాలో. ఏ హైకోర్ట్ అయినా 1, 2 వాట్ ఎవర్ యు వాంట్, మొత్తం 5 years అవ్వాలి. ఓకే, దెన్ 10 ఏళ్ళు. ఓకే, 10 years అడ్వకేట్గా పనిచేయాలి ఏ హైకోర్టులో కూడా అయితే. ఓకే, లాస్ట్ ఏంటి అండి? వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ వన్? డిస్టింగ్విష్డ్ జ్యూరిస్ట్ ఉండాలి. అది ఇంపార్టెంట్. డిస్టింగ్ అంటే ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ లా, గైస్. దీస్ ఆర్ ద 4 qualifications, బట్ నాట్ 4. ఓకే, బేసికలీ ఇట్ ఈస్ వాట్ ఆర్ ఉంటారు అనమాట. ఓకే, సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా కంపల్సరీ అండి. ఈ 3 ఏమో ఆర్ అంటే సిటిజన్ కంపల్సరీ. ఐదర్ ఈ షుడ్ హ్యావ్ 5 year experience as high court judge or 10 year as advocate in high court or distinguished jurist. So that means actually 2 qualifications. Okay, ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి. సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా కంపల్సరీ బికాస్ పాకిస్తాన్ జడ్జెస్ కెనాట్ కమ్ హియర్ కదా, కామన్ కదా. సో అలా కాబట్టి అది పెంచారు. ఓకే, వాట్ అబౌట్ హైకోర్ట్ అండి? హైకోర్టులో సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆబ్వియస్లీ. 10 years యాజ్ ఎనీ జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్ అంటే కింది స్థాయి ఏ కోర్టులో కూడా జడ్జ్గా 10 ఏళ్ళు పనిచేసిన అనుభవం ఉండాలి, లేదా సేమ్ 10 ఏళ్ళు అడ్వకేట్గా పనిచేయాలి, లేదా ఉందా ఏమైనా లాస్ట్లో? లేదు. దెర్ ఈస్ నో డిస్టింగ్విష్డ్ జ్యూరిస్ట్ మెన్షన్ ఫర్ ద హైకోర్ట్ జడ్జ్. ఈ పాయింట్ కూడా నోట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, డిస్టింగ్విష్డ్ జ్యూరిస్ట్ ఇస్ నాట్ దేర్ ఫర్ హైకోర్ట్, బట్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఫర్ సుప్రీం కోర్ట్. దట్ ఈస్ 1 point. వాట్ ఈస్ ద maximum age, guys, for supreme court judge? 6. Minimum age is not mentioned in the constitution. Another important point. Lok Sabhaku undi, Rajya Sabhaku undi, MLC-లకు ఉన్నాయి, MLAs-కు ఉంది, సర్పంచ్ వాళ్ళకు ఉన్నాయి లోకల్ బాడీస్లో. కానీ జడ్జెస్కి మాత్రం ఇండియాలో ఓకే ఎటువంటి మినిమం ఏజెస్ మెన్షన్ చేయలేదు, కానీ మ్యాక్సిమం పెట్టారనమాట. ఎంత? సుప్రీం కోర్ట్కి మాత్రం 65 అండి, అండ్ హైకోర్ట్కి మాత్రం 62 years ఆఫ్ ఏజ్ అండి. అమెరికాలో ఎంత అండి? యుఎస్ఏలో చచ్చేంత వరకా? అదే కరెక్ట్. లైఫ్ టైమ్ సెటిల్మెంట్. రోలెక్స్ will give lifetime settlement. USA also gave lifetime settlement opportunity for the US judges, guys. Lifetime. అందుకే వాళ్ళు ఎంత ముసలైనా కూడా వాళ్ళు చచ్చిపోతారు, కానీ వాళ్ళు రిజైన్ చేయరు. వెరీ ఫ్యూ గైస్ వీ హ్యావ్ సీన్ రీసెంట్లీ దే హ్యావ్ రిటైర్డ్, గైస్, at 80s years and 90s years. And the last judge appointed was
that Brown, the lady's name is some Jackson Brown something is there, okay, John Brown Jackson. Adi she appointed by the this Biden. In USA, the president will select the judge by himself or herself, and the decision has to be ratified by simple majority by Senate. Senate is the upper house, guys. Okay, so యుఎస్లో మాత్రం ప్రెసిడెంట్ స్వయంగా ఒక పర్సన్ని తీసుకుంటాడు. ఓకే, ఆ పర్సన్ యొక్క నామినేషన్ని అప్పర్ హౌస్ అయిన సెనేట్ మాత్రం సింపుల్ మెజారిటీతో రాటిఫై చేయాలి. ఇది యుఎస్ఏలో జడ్జెస్ అపాయింట్మెంట్ ప్రాసెస్ అండి. ఇండియాలో సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ select the judges among themselves and president has to formally notify అండి. ఇక్కడ ఏ కంట్రీలో కూడా లేదండి. ఓకే, ఇండియా యూనిక్ కేస్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద గవర్నమెంట్స్ ఆర్గ్యుమెంట్. లెట్ us come back to this point, guys. ఇంకేమైనా పాయింట్స్ ఉన్నాయా? 2.8 lakhs అవి చిల్లర్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, 2.8 lakh CGA salary, 2.5 lakh Supreme Court judges, 2.5 lakh for High Court CJ and 2.25 for High Court judges. Stupid group 2 facts. Okay, ఇంకా any other points, guys, here? Removal ఫస్ట్. ఈ రిమూవల్ ప్రెసిడెంట్తో తేడా ఉంటుంది. ఎందుకు? ప్రెసిడెంట్ రిమూవల్కి 1/4 మెంబర్ సైన్ చేసి ఇవ్వాలి. ఏ హౌస్లో కూడా ప్రవేశపెట్టొచ్చు. ఓకే, 2/3 మెజారిటీ మాత్రమే సరిపోతుంది ప్రెసిడెంట్ రిమూవ్ చేయడానికి. కానీ సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు జడ్జెస్ మాత్రం 100 మెంబర్స్ ఇన్ ద లోక్సభ ఆర్ 50 ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ రాజ్యసభ, ఎనీ హౌస్, guys, can start, should be giving the motion. Then the speaker or the chairman should accept the motion. Okay, up to him. And if they accept, what happens, guys? If they accept, what happens? Committee is framed. President wala kaadu. President lo emautundi, first house danni pass cheyali, special majority, ఇది 2/3 of the total membership. Second house లో కమిటీ వేస్తారు. అర్థమైందా కాలేదా? అక్కడ 1/4 సైన్ చేయాలి ప్రెసిడెంట్లో. ఓకే, 14 days నోటీస్ ఇవ్వాలి. And president can fight his case by bringing attorney general also. It is his choice, guys, to defend himself. President grounds violation of constitution. Supreme Court judge grounds ఏమున్నాయండి? Proved misbehavior or incapacity అని చెప్పారండి. ఓకే, proved misbehavior or incapacity. President కి మాత్రం violation of constitution. Second point here, 100 members in Lok Sabha or 50 in Rajya Sabha should first sign the motion and give it to the speaker or the chairman of Rajya Sabha, and if they admit, they have to immediately form a 3-member committee, guys. ఎవరు ఉంటారు 3-member కమిటీలో? ఒకవేళ సిజిఐని రిమూవ్ చేయాలంటే సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ ఉంటారు, లేదా అంటే సిజిఐ ఆర్ ఎనీ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సిజిఐ. సెకండ్ వన్ ఇస్ వాట్? ఎనీ హైకోర్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ అండి. ఓకే, 25 హైకోర్ట్స్ ఉన్నాయి, అది స్పీకర్ ఇష్టం అండి. ఓకే, థర్డ్ వన్ ఎవరండి? డిస్టింగ్విష్డ్ జ్యూరిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ముగ్గురు కలిసి కమిటీలో ఉంటారండి. ఈ కమిటీ ఛార్జెస్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఆ ఛార్జెస్ అనేవి ప్రూవ్ అయితే తర్వాత బోత్ ద హౌసెస్ షుడ్ పాస్ బై స్పెషల్ మెజారిటీ. వాట్ ఈస్ స్పెషల్ మెజారిటీ హియర్, గైస్? మెజారిటీ ఆఫ్ టోటల్ మెంబర్షిప్ ఆఫ్ ద హౌస్ ప్లస్ 2/3 present and voting. ప్రెసిడెంట్కి ఇవన్నీ కథలన్నీ లేవండి. ప్రెసిడెంట్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ వాట్? 2/3 ఆఫ్ total membership of the house. President lo second house will investigate the charges. Supreme Court, High Court judge, election commissioner, CAG వీళ్ళలో ఫస్ట్ హౌస్లోనే కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తారు. ఆ కమిటీ తన రికమెండేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత గిల్టీ అని వాళ్ళు రిప్రూవ్ చేస్తే అప్పుడు బోత్ ద హౌసెస్ 1 by 1 విల్ పాస్ బై స్పెషల్ మెజారిటీ అండి. ఓకే, అర్థమైందా కాలేదా? ఆల్ దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిమూవల్ ఆఫ్ జడ్జెస్ ఇస్ నాట్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, ఇట్ ఈస్ మెన్షన్డ్ ఇన్ అన్ యాక్ట్, గైస్. ఓకే, ఆ యాక్ట్ ఏంటంటే జడ్జెస్ ఇంక్వైరీ యాక్ట్ 1968 అండి. ఓకే, జడ్జెస్ ఇంక్వైరీ యాక్ట్ 1968లో ఈ ప్రాసెస్ అంతా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, చూద్దామా క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు? కాన్సెప్ట్ ఎక్కువైపోయింది. ఓకే, లెట్ us see the questions, guys. ఎనీ డౌట్స్, గైస్, రిగార్డింగ్ ద జ్యుడిషియరీ? ఇప్పుడు టకటక అన్నీ కంప్లీట్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం క్వశ్చన్స్, సరేనా? ఫాస్ట్. చలో, దీని ఆన్సర్ ఏంటండి? ఓకే, ఆల్రెడీ యూ టోల్డ్, నో? ఫైన్. వాట్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ థింగ్, గైస్, హియర్? నల్సా ఇప్పుడు చెప్పండి. ఇది ఐ కెన్ సే దిస్ ఈజ్ ఈజీ క్వశ్చన్, గైస్. టెల్ మీ ద ఆన్సర్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు నల్సా, వాట్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఓకే, ఇట్స్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ టు ప్రొవైడ్ ఫ్రీ అండ్ కాంపిటెంట్ లీగల్ సర్వీస్ టు వీకర్ సెక్షన్ ఆఫ్ సొసైటీ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ. నోవా, నల్సా ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్. ఓకే, కాదా? ఫస్ట్ క్లాస్ మొత్తం, ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ మొత్తం బొక్కేనా? చెప్పండి, కరెక్టా కదా?
ఎస్ కాదా? ఓకే, ఎస్. ఓకే. సెకండ్ వన్ ఏంటండి? ఇట్ గివ్స్ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ స్టేట్ అథారిటీస్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద లీగల్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ స్కీమ్స్ త్రూ అవుట్ ద కంట్రీ. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో దిస్, దెర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ద స్టేట్మెంట్. నో, దాన్ని నో అని చెప్పడానికి కారణాలు ఉన్నాయి, బలమైన కారణాలు. సెకండ్ ఆప్షన్ స్టేట్మెంట్ని నో చెప్పడానికి మన బలమైన కారణాలు ఉన్నాయా మీ దగ్గర? అది సాధారణంగా చూస్తే ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఎ వెరీ హార్మ్లెస్ స్టేట్మెంట్ కదండి. సో ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్ గైస్ హియర్? బోత్ ఆర్ కరెక్ట్. అయినా డౌట్ వస్తుంది, కొంచెం వాయిస్ స్ట్రాంగ్గా లేదు. ఆకలి అవుతుందా? నాకైతే అవుతుంది. నా యాపిల్ నేను తినలేదు, నాకు ఆకలి అవుతుంది. ఓకే, ఫైన్. చెప్పండి ఆన్సర్ ఇక్కడ. బోత్ ఆర్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ గైస్. ఎందుకంటే డెఫినెట్లీ దే విల్ ప్రొవైడ్ ఫ్రీలీ, వచ్చిన దానికోసం వాళ్ళు. ఓకే, ఇంకో పాయింట్ ఏంటి? గైడ్ లైన్ స్టేట్కి కూడా ఇస్తుంది, ఎందుకంటే లీగల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కోసం. ఓకే, సెమినార్స్ ఆర్గనైజ్ చేయాలి, అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ స్టార్ట్ చేయాలి, వాటికి నల్సా గైడ్ లైన్స్ ఇస్తుంది. కాబట్టి బోత్ ఆర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ గైస్. ఓకే, సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇది డిఫికల్ట్, సమ్ వాట్ డిఫికల్ట్ ఐ విల్ సే. ఐ విల్ పుట్ ఇట్ నాన్ మీడియం కేటగిరీ గైస్ ఆర్ మోడరేట్ కేటగిరీ. వై? బికాస్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ ద రియల్ లైఫ్ ఎగ్జామ్ సిచ్యువేషన్ టు రిమెంబర్ ఆల్ ద నంబర్స్ హియర్ గైస్. ఓకే, అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో కూడా చాలా పెద్ద లిస్ట్ ఉంటుందండి. అయినా మనం కొంచెం లాజిక్తో ఒక్క ఆప్షన్ రిమూవ్ చేస్తే మనకు ఛాన్స్ ఉందండి. ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడా? Free legal aid is given for annual income of less than 1 lakh. Seems reasonable. Okay, one correct avvachu. Second and third is very specific, which is difficult to understand. Fourth, all senior citizens, if you are able to take some risk and think that why should it be given free for all senior citizens, then you can remove 4. If you remove 4, then B and 3 will go. And if you know 1 is definitely correct, you may arrive at the answer of 1 and 2 only, but it is not as easy as we have just discussed guys. Okay, in real life exam situation ఇంత ఈజీగా ఎలిమినేట్ మనం చేయలేం. కాబట్టి మీరు మరీ డౌట్ఫుల్గా ఉంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ స్కిప్ చేయొచ్చు. రిస్క్ ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగా ఆ రిస్క్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఈ వేలో రిస్క్ తీసుకోవాలి. ఏంటి? వై విల్ ఇట్ బి గివెన్ టు ఆల్ సీనియర్ సిటిజన్స్? బికాస్ వాట్ ఇఫ్ అంబానీ సీనియర్ సిటిజన్? ఇవ్వాలా ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్? ఆ లాజిక్ కొంచెం వాడితే 4 తీసేయచ్చండి. అర్థమైంది ఆ పాయింట్ ఇక్కడ. సో కాబట్టి అలాంటి అంటే రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ట్రై యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ టు eliminate by using some kind of common sense guys. Think about like Ambani. Adani also becomes very soon senior citizen. Okay, so will we give free legal aid for them? Kabatti logic ikkada punch cheyatledandi. So you have to try as much as possible to squeeze any kind of answer from this question guys. So difficult question I will say, moderate to difficult mein aata hai. Basically intended is they leave it to the states. Every state can have their own income limit guys. AP like states have given 3 lakhs, some states have given 25,000 also, some gave 1 lakh also. Oh, big list is there in the NALSA website guys. Not possible to remember all those things. This is wrong. Transgender with this is correct. Okay, annual income less than 2 lakhs, it is correct. OBC specifically I have not found. I don't know, some websites gave that it is 5 lakhs for OBCs, but in official NALSA website when I have gone, I found these details guys. So directly I copy pasted from NALSA's about me page. Okay, that about me mein they gave who are eligible for legal aid. చూడండి అక్కడ SC ST, ఇందాక నేను మైనారిటీ చెప్పినట్టున్నాను కాదు అది. ఓకే, SC ST అండి. ట్రాఫికింగ్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్టికల్ 23లో ఏముందండి? బేగార్ లేబర్. ఓకే, బేకార్ కాదు. ఓకే, బెగ్గర్ కాదు. ఓకే, బేగార్ అంటే బాండెడ్ లేబర్ అండి. ఆర్ ట్రాఫికింగ్, స్మగ్లింగ్ అయిన వాళ్ళు. ఉమెన్ ఆర్ ఎ స్మాల్ చైల్డ్ అంటే ఏంటండి? 25 year చైల్డ్ కాదు. ఓకే, less than 18 years of age is a child guys. Okay, that is what is the meaning. Okay, I am still like a child in my heart ante ala kaadu. Mentally ill or disabled person, victim of disasters, ethnic violence, caste atrocities, flood, drought, vipattulu anamata anni. Okay, anni cover అయిపోయినాయి. Industrial workman laborers. Okay, or people who are in the custody because వాళ్ళు స్మగ్లింగ్ చేసి, or juveniles మన భవానీ మాస్టర్ సినిమాలో ఆ పోరగాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు. ఓకే, అదే మాస్టర్లో భవానీ పోరగాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు. ఓకే, అలాంటి వాళ్ళు సైకాట్రిక్ హాస్పిటల్ ఉన్న వాళ్ళు, వాళ్ళందరికీ ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ ఇస్తారండి. లాస్ట్లో ఏముంది? ఎనీ ఇన్కమ్ యాజ్ మెన్షన్డ్ బై స్టేట్ గవర్నమెంట్ అని చెంచారు. కాబట్టి ఇక్కడ 1 lakh అని వీళ్ళు రాయలేదు. బట్ అందుకే కొంచెం కాంట్రవర్షియల్, ఓకే, సే డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ గైస్, బికాస్ నాట్ ఎవ్రీబడి కెన్ రిమెంబర్ ద
ఇన్కమ్ లిమిట్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. బట్ స్టిల్ ఆ సీనియర్ సిటిజన్ని తీసేసి 1 lakh తక్కువ కనిపిస్తుందని మనం ఒకవేళ రిస్క్ తీసుకోవాలనుకుంటే తీసుకోవచ్చు. లేదు నా వల్ల కాదు రిస్క్ అంటే యూ కెన్ స్కిప్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ గైస్. ఓకే, బట్ నౌ దట్ యూ నో దిస్ లిస్ట్, నెక్స్ట్ టైమ్ ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ విల్ యూ టిక్ ఇట్ ఆర్ నాట్? ట్రై యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్, బికాస్ ఇక్కడ మైనారిటీస్ అయితే ఇవ్వలేదండి, సో అది కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎస్సీ ఎస్టీ ఇచ్చారు, ఓకే, బ్యాక్వర్డ్ సెక్షన్స్ వాళ్ళు ఇచ్చారు. ఓకే, బీసీస్ ఎక్కడ నాకు కనిపించలేదు ఈ యాక్ట్లో స్పెషల్గా, కాబట్టి ఆ బీసీస్ అక్కడ ఐ హ్యావ్ రిమూవ్డ్ గైస్. సో 1 and 2 ఈజ్ కరెక్ట్. ట్రాన్స్జెండర్ కూడా అక్కడ లేదు. మేబీ సమ్ అదర్ స్టేట్స్ హ్యావ్ మెన్షన్డ్ అబౌట్ ఢిల్లీ యాక్ట్లో ట్రాన్స్జెండర్స్ గురించి వాళ్ళు రాసుకున్నారు ఆ లిస్ట్లో, కాబట్టి I will put it as difficult question guys. Okay, not easy to solve this kind of questions, but still hopefully they will make some corrections guys. ఇది చెప్పండి, ఇప్పుడు అన్ని ఈజీ క్వశ్చన్స్ అండి ఇక్కడ నుంచి. పవర్ టు ఇంక్రీజ్ జడ్జెస్ ఇన్ సుప్రీం కోర్ట్ is thereby insult to our intelligence, this question guys. Okay, so answer is what guys? Parliament. But one twist will come in the exam. The power to increase number of judges in high court is vested in. High court judges ని పెంచాలంటే అది ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది? ఆన్సర్ ఈజ్ ప్రెసిడెంట్ గైస్. ఇది ఒక ట్విస్ట్. ఓకే, హై కోర్ట్ జడ్జెస్ యాజ్ ప్రెసిడెంట్ మే ఫిక్స్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ అని ఉంటుంది. అండ్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ రీకాల్ హైయెస్ట్ జడ్జెస్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ ఇన్ అలహాబాద్. తర్వాత వెరిఫై చేసుకోండి. ఓకే, అగైన్ యూజ్లెస్ ఫ్యాక్ట్. ఓకే ఫైన్. గ్రూప్ 2 ఫ్యాక్ట్, గ్రూప్ 4 ఫ్యాక్ట్. సమ్ స్టూడెంట్స్ విల్ కమ్ ఇన్ ఆస్క్, సార్ ఇండియాలో ఏ హైకోర్టులో ఎక్కువ మంది జడ్జెస్ ఉన్నారని అడుగుతారు నాకు. దే ఎక్స్పెక్ట్ అస్ టు బి వికీపీడియా. ఓకే, ఏం కాదు, సరే వీఆర్ పాలిటీ ఫ్యాకల్టీ కాబట్టి అడగచ్చు, బట్ వీఆర్ ఆల్సో హ్యూమన్స్ నో గైస్, not like robo all pura polity Lakshmikant. Okay, DD Basu aisa pura aa jao. Okay, Subhash Kashyap pura aisa aa jao. Not possible for us also guys. Okay, we cannot recollect like this information, factual data. Concept we can tell, but factual data kone bhai? Parliament. For Supreme Court, for High Court it is President. What about salaries of Supreme Court judges are drawn from Consolidated Fund of India. High Court judge salaries are charged from Consolidated Fund of the state. But pensions of judges are charged from CFI, ante India's Consolidated Fund. This is also one small Teda Singh. Okay, Teda Singh malli vacharu ikkada. Okay, 2 Teda Singh and okay, idi president for High Court Teda Singh okati, pensions okati Teda Singh and enti pensions given by CFI. Okay, for the state High Court judges also. Idi inko point. Chalo fast, let us go to other questions guys here. ఫాస్ట్ ఇది చెప్పండి. ఇది ఇంకోటి ఇన్సల్ట్ మనకు. ఓకే, అలా అడిగేవారు అప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఒకప్పుడు. పవర్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ టు డిసైడ్ డిస్ప్యూట్స్ బిట్వీన్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్స్. ఒరిజినల్ డిసిషన్. ఓకే, ఇది చెప్పకపోతే మనం ఓకే ఒరిజినల్లీ వీ షుడ్ లీవ్ ద యూపీఎస్సీ. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ సి ఈస్ ద ఆన్సర్ గైస్. ఫైన్. ఇది కూడా సమ్ స్టూడెంట్స్ గాట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ అండ్ దే టిక్స్ అదర్ ఆప్షన్. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ గైస్? కస్టోడియన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, కస్టోడియన్ అంటే కస్టర్డ్ యాపిల్ కాదు. ఓకే, ఫ్రూట్ సలాడ్ కాదు. ఏంటి ఇక్కడ కస్టోడియన్ అంటే ఏంటి? హూ విల్ గార్డ్, ఎవరు కాపాడాలి మన రాజ్యాంగాన్ని? సుప్రీం కోర్ట్ కదా, అదే కొంతమంది ప్రెసిడెంట్ టిక్ చేశారు. ఆన్సర్ ఈజ్ సుప్రీం కోర్ట్. అంటే ప్రెసిడెంట్ ఆల్సో హ్యాస్ టు సేఫ్ గార్డ్. అక్కడ ఉంటుంది బుక్స్లో, ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ టు మేక్ షూర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఈస్ ఫాలోడ్, హీ హ్యాస్ టు మేక్ షూర్ దట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ ఫాలోడ్ అని ఇలా కొన్ని ఉంటాయి అనమాట. ఓత్లో కూడా ఉంటాయి. కానీ ప్రెసిడెంట్ కస్టోడియన్ కరెక్టే కాన్స్టిట్యూషన్లో, కానీ ఓవరాల్గా హూ విల్ డిసైడ్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్? ఓకే, సుప్రీం కోర్టే కదండి. సో ఆన్సర్ ఈజ్ సుప్రీం కోర్ట్. సో ఎవరు ఎక్కువ ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్ కంటే సుప్రీం కోర్ట్, కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ డి గైస్. ఓకే, తప్పిది వేస్ట్ ఫెలో. ఐ విల్ రిమూవ్ ఇట్ గైస్. ఓకే, డిఏనా? డిఏ కదా. ఓకే, ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ నామినల్. ఓకే, సారీ ఐ సా ఫస్ట్ లైన్ అండ్ ఐ వాజ్ గాట్ యాంగ్రీ గైస్. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ నేను రాంగ్ అదే ఐ డోంట్ నో. ఐ సమ్ టైమ్స్ ఎగ్జామ్ హాల్లో ఇంత లెవెల్లో ఉండి కూడా ఈ క్వశ్చన్ రాంగ్ రాసి వచ్చాను అనమాట. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ దిస్ గైస్. ఓకే, మై మిస్టేక్, మై బ్లండర్. అదే మనం చేసే కామన్ మిస్టేక్స్ ఇలాగే ఉంటాయండి. సో ఐ అడ్మిట్ ఇట్. ఈవెన్ ఐ నో ద ఆన్సర్ 100%. ఇన్ స్లీప్ ఆల్సో వీ కెన్ టెల్. బట్ ఎగ్జామ్లో అరే ఇంత ఈజీ అడుగుతారా వాళ్ళు అని చెప్పేసి ఏదో టఫ్ పెట్టవచ్చు అనమాట ఆప్షన్ నేను. అందుకే ఎగ్జామ్లో కూడా డోంట్ బీ సర్ప్రైజ్ గైస్. యూపీఎస్సీ విల్ ఆస్క్ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్స్ విచ్ ఈవెన్ 5th class స్టూడెంట్ కెన్ ఆన్సర్. బట్ యూ షుడ్ నాట్ ఫీల్ లైక్ అరే ఇందులో ఏదైనా తిరకాసు ఉందా అని చెప్పేసి డోంట్ టిక్ సమ్ అదర్ హార్డ్ ఆప్షన్ గైస్. ఓకే, ఐ మేడ్ దట్ మిస్టేక్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ మై అటెంప్ట్స్. ఈజీ ఆబ్వియస్గా ఉంటే పెట్టేయండి టిక్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ గైస్? జుడిషియల్ రివ్యూ మీన్స్ వాట్? హాఫ్ అన్ అవర్ ఓన్లీ ఇస్ దేర్ గైస్. ABCD, power of judiciary to pronounce constitutionality of laws and executive orders. Power of judiciary to question the wisdom of laws
enacted by legislatures. C, power of judiciary review all the legislated, and before they are sent to president, judiciary has to review, it seems. Last one, judiciary to review its own judgments given earlier in similar or different cases. Answer is నేను చేసిన తప్పు మీరు చేయకండి, పదే పదే మీరు అదే అంటున్నారు ఆన్సర్స్. ఓకే, ప్రెసిడెంట్ కాదు కస్టోడియన్, సుప్రీంకోర్టు కస్టోడియన్. ఇక్కడ కూడా ఆన్సర్ ఏంటి? ఏ అండి. జ్యుడిషియల్ రివ్యూ మీన్స్ legislature laws whatever they pass or executive orders whatever they give, both can be reviewed by judiciary. That is called judicial review. It came in which case in the USA? It is borrowed from USA, guys. It came in Marbury versus Madison case 1803. Chief Justice Marshall of US Supreme Court has told that Supreme Court of America has the power to review the decisions taken by Congress of USA. Okay, so 1803 Marbury versus Madison case. In mains you have to write this case, guys. Okay, when judicial review question comes from the USA, we also copied this article. India law judicial review ekkada mention cheyale constitution lo, but how we know? There are so many articles, 32, 226, 13 article. Okay, there are several articles which talk about judicial review indirectly, guys. Okay, that is answer is A. I wrote D because judiciary reviewing words on article 137, guys. Okay, hopefully I'm correct with the article number, guys. Sorry, fast. Google చేయండి ఎవరైనా, Google చేయండి fast. కరెక్టే కదా. Judiciary can review its own judgments is article 137. It is not by తన మాటకి తనే కట్టుబడి ఉండదు అనమాట judiciary. ఓకే, తన రివ్యూస్ తనే, అది judicial review అని బేసికలీ చెప్పలేం. Judicial review అంటే its power is to interpret the laws or see whether the laws passed are in accordance with constitution or not. That is A, guys. So answer is A. 2017 22 questions came from polity. So after the exam అందరూ ఇంటికి వచ్చి కామెంట్స్ ఘోరంగా ఉండనమాట వేరే వెబ్సైట్స్లో, కి యూపీఎస్సీ డస్ నాట్ వాంట్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్, యూపీఎస్సీ వాంట్స్ judges and constitutional experts to clear this exam అని చెప్పేసి. That is what was the comment by the many aspirants. 22 questions came from polity in 2017, guys, ante 44 marks. That is what. And many questions came like this only: liberty, equality, law and law and liberty and cheppesi. Okay, and they asked questions regarding duties and rights, are they correlative or not. This question also came. So many concept questions came in 2022, guys. Okay, so ఎప్పుడైనా మీరు పాలిటీలో స్ట్రాంగ్ అంటే ఆ ఇయర్ ఎంజాయ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అప్పుడప్పుడు అలాంటి బాంబ్స్ యూపీఎస్సీ వేస్తూ ఉంటుంది. సో బీ రెడీ విత్ దిస్, గైస్. నౌ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ క్వశ్చన్, గైస్. అబ్బో, ఇప్పుడే చెప్పండి దీని ఆన్సర్. 2018, guys, just 4 years ago. Motion to impeach Supreme Court judge cannot be rejected by Speaker as per Judges Inquiry Act 1968. Speaker reject చేయలేదా? ఓకే. Second one, Constitution of India defines and give details what is the meaning of incapacity and proved misbehavior. Details of impeachment of judge of Supreme Court are given in Judges Inquiry Act. పైన చెప్పినవా నువ్వు? ఓకే. Fourth one, logic చూడండి. First and 3 are linked together, guys. Fourth one, if the motion for impeachment of judges taken of voting, the law requires that the motion should be backed by each parliament house by majority of total membership and by not less than 2/3 present and voting. ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్ ఇక్కడ 1, 2, 3, 4లో ఇప్పుడు కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమున్నాయండి చెప్పండి. ఫస్ట్ వన్ కరెక్టా అండి? స్పీకర్ రిజెక్ట్ చేయొచ్చు. I told many times, no, guys, speaker may admit or refuse. Speaker is king, guys. Okay, వాళ్ళు ఆయన కావాలంటే అడ్మిట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే నో అని చెప్పవచ్చు. ఇన్ ద పాస్ట్ హీ హాజ్ ఆల్రెడీ డన్, గైస్, ఇన్ ద పాస్ట్. ఓకే, కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కెనాట్ బి రిజెక్టెడ్ అంటే రాంగ్. ఇట్ క్యాన్ బి రిజెక్టెడ్. ఫస్ట్ పీక్ అండి ఇక్కడ 3 ఓన్లీ, 3 and 4 2 దేకాల్సిన అవసరమే లేదు. ఓకే, 3 కూడా కరెక్టే. చూడాల్సింది ఒకటే ఇక్కడ. 4th కరెక్టా కాదా తెలుసా? మెజారిటీ కరెక్టా కాదా? ఖతం. 4th కరెక్ట్ మీన్స్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్, గైస్? 3 and 4 ఓన్లీ. అర్థమైంది లాజిక్ ఇక్కడ? దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ గెట్ టు ద ఆన్సర్ టు ద క్వశ్చన్, గైస్. ఓకే, సో లెట్ us now see the options. కాన్స్టిట్యూషన్ డిఫైన్ చేస్తుందా మిస్బిహేవియర్ అండ్ కెపాసిటీ? ఏం చేయదు. ఓకే, అస్సలు తప్పంది. ఓకే, వాట్ అబౌట్ 3? డీటెయిల్స్ ఐ డోంట్ నో. డీటెయిల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ యాక్ట్. అండ్ మెజారిటీ జస్ట్ నో ఐ టోల్డ్ నో. అందుకే మెజారిటీ తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అండి. ఒకవేళ ఈ మెజారిటీలో వాళ్ళు మెజారిటీ ఆఫ్ 2/3 ఆఫ్ టోటల్ మెంబర్షిప్ అన్నారనుకోండి, అప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటి? రాంగ్. ఓకే, దట్ ఈస్ వై ఎస్టర్డే ఐ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ టు గివ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ all the majorities, guys. So answer is what here, guys? 3
and 4 only. Easy kada question? Tough? Easy question అండి. ఓకే, సో ఇంకో 5 questions ఉన్నాయండి, చెప్పండి ఫాస్ట్. With reference to Constitution of India, prohibition or limitation contained in ordinary laws cannot act as prohibition or limitations on the అయిపోయింది ఇక్కడే మనం స్కిప్ చేస్తాం క్వశ్చన్. ఓకే, on the constitutional powers under Article 142, it could mean which of the following? అంటే Constitution of India ప్రకారం prohibition contained in ordinary laws cannot act as prohibition on the constitutional powers under Article 42. That means breaking down the statement. Article 142, what is it guys? Extraordinary power of Supreme Court in India. I call it in my classes as Brahmastra. Not Alia, not Ranveer, it is Supreme Court Brahmastra. Okay, so that is what Supreme Court Brahmastra. ఏంటండి Brahmastra? Enforcement of decrees and orders. Supreme Court can pass complete justice in any matter. ఓకే, అంటే సుప్రీం కోర్ట్ ఏ మ్యాటర్ అయినా అవ్వచ్చు, మీరు అడిగినా అడగకపోయినా సుప్రీం కోర్ట్ కెన్ డూ కంప్లీట్ జస్టిస్. అంటే ఏంటి, సడన్గా డీజిల్ వెహికల్స్ బ్యాన్ చేయడం, క్రాకర్స్ బ్యాన్ చేసేయడం, లేదంటే నేషనల్ అంత పాడడం అని చెప్పడం ఉంటాయి కదా రోజు పిచ్చి పిచ్చికి. ఓకే, పిచ్చి కూడా ఉంటాయి, కొన్ని బాగా కూడా ఉంటాయి. ఏంటి, సమ్ టైమ్స్ దే విల్ బి గివింగ్ సమ్ ఆర్డర్స్ ఫర్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఆల్సో. సమ్ టైమ్స్ దే విల్ సే పెరరివల్ని రిలీజ్ చేయమని చెప్పేసి డిఎంకి గవర్నమెంట్ చెప్పినా కూడా గవర్నర్ ఏం చేస్తున్నాడు, గుడ్లు పెడుతున్నాడు ఆ ఫైల్ మీద. రాజీవ్ గాంధీ చంపిన కిల్లర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అందులో పెరరివలన్ అనే పర్సన్ ఎప్పుడో ఓకే పార్డనింగ్ ఫైల్ చేసుకున్నాడు, ఆయన రెమిషన్కి ఫైల్ చేసుకున్నా కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ద పవర్ టు గివ్ రెమిషన్ ఫర్ ద వాట్, ఫర్ ద పిటిషనర్ కాన్విక్ట్స్. నౌ గవర్నర్ ఓకే has the power in Article 161 to what? To give pardoning for the sentences. But governor cannot do by himself. It should accept what the state government says. State government చెప్పినా కూడా గవర్నర్ యాక్షన్ తీసుకోవట్లేదు. సుప్రీం కోర్ట్ తిట్టి పడేసింది గవర్నర్ని, ఏం చేస్తున్నారో అని చెప్పి తీసుకోరు యాక్షన్ అంటే లాస్ట్ సెకండ్లో 2 years గుడ్లు పెట్టి లాస్ట్ సెకండ్లో హీ విల్ సెండ్ టు ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. సుప్రీం కోర్ట్ వారు ఏం చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి ఛీ అని చెప్పేసి సుప్రీం కోర్ట్ టోల్ రిలీజ్ దిస్ గై బ్రహ్మాస్త్ర టడా అని చెప్పేసి ఇట్ హ్యాస్ బ్రాట్ ద ఆ జైల్ని మొత్తం విరగొట్టేసి ఆ బ్రహ్మాస్త్రతో పెరరివలన్ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద జైల్ గైస్. అంటే చూడండి, ఇక్కడ కాన్స్టిట్యూషన్లో గవర్నర్కి ఉన్న పార్డనింగ్ పవర్స్ని కూడా లెక్క పెట్టకుండా సుప్రీంకోర్టు స్వయంగా ఒక పర్సన్ని రిలీజ్ చేసేస్తుంది జైలు నుంచి. ఇంతటి భయంకరమైన ఓకే పవర్స్ సుప్రీంకోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఉన్నాయి. చూడండి, బద్దలు కొట్టి చెప్తున్నారు అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెనింగ్. బ్రహ్మాస్త్ర వచ్చేసింది ఇక్కడ. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ అల్టిమేట్ పవర్స్ ఇన్ ఇండియా గైస్. 142 ఏ విషయంలో కూడా సుప్రీం కోర్ట్ ఏ ఆర్డర్ అయినా పాస్ చేయగలదు. అర్థమైందా పాయింట్ ఇక్కడ? దట్ ఈస్ 142 గైస్. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఏముంటుంది, ప్రొహిబిషన్, లిమిటేషన్ ఏమైనా ఉన్నాయా? 142లో ఏం వర్తించవండి. సో చెప్పండి, ఇప్పుడు ఈ 4 స్టేట్మెంట్స్లో సుప్రీంకోర్టుకి అస్సలు ఏం ఫరక్ పడదు మీరు ఏ ప్రొహిబిషన్ లిమిటేషన్ పెట్టినా కూడా అని చెప్పే స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ ఉంది. సుప్రీంకోర్టుకి ఎటువంటి ప్రొహిబిషన్, లిమిటేషన్స్, ఆర్డినరీ లాస్ ఎవరిని మమ్మల్ని అడ్డుకోలేరు. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ 142 మమ్మల్ని ఆపేది. ఓకే, మనల్ని ఆపేది ఎవరు? ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ సుప్రీం కోర్ట్ 142 గైస్. చెప్పండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈజియెస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ బి. సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ నాట్ కన్స్ట్రెయిన్డ్, నోబడీ కెన్ స్టాప్ ఇట్ in exercise of its power by laws made by parliament. పార్లమెంట్ లా పాస్ చేసుకున్న, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ ఇచ్చిన సుప్రీంకోర్టుకి ఏం ఫరక్ పడదు. సుప్రీంకోర్టు ఒక్క 142 వాడుకొని ఏదైనా ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చేసి దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయొచ్చండి. పార్లమెంట్ అమెండ్స్ 142, సుప్రీంకోర్టు విల్ సే ఇట్ ఈస్ అగైన్స్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్, సుప్రీమసీ, అంతే కదా. సో ఇది నడుస్తూ ఉంటుంది ఇండియా, మ్యూజికల్ చైర్స్ అనమాట. ఒకసారి మీరు ఒకసారి నేను అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు అండ్ మన ఎగ్జిక్యూటివ్ అనేవాళ్ళు, పార్లమెంట్ అనేవాళ్ళు ఇలా ఆడుకుంటుంటారు అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్. ఫైన్, దే విల్ నాట్ టేక్ ఇట్ లైట్ సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళ పవర్స్ తగ్గిస్తే. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ గివెన్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ దట్ సుప్రీంకోర్టు జ్యూరిడిక్షన్ కెనాట్ బి కర్టైల్డ్ బై ద పార్లమెంట్. ఓకే, ఇట్ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద జ్యూరిడిక్షన్ బట్ ఇట్ కెనాట్ డిక్రీజ్ జ్యూరిడిక్షన్. సో అక్కడే క్లోజ్ అయిపోయింది మ్యాటర్. ఓకే, సో ఈ బ్రహ్మాస్త్ర 142 అండి. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఇది వాట్ ఇది, మిగతా చూడాల్సిన అవసరం లేదండి. సుప్రీం కోర్ట్ ఈజ్ నాట్ కన్స్ట్రెయిన్డ్ బై ఎనీథింగ్. 142 బ్రహ్మాస్త్ర అండి. ఓకే, నౌ లాస్ట్ 4 questions guys. Okay, high courts do not have the jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid. అంటే సెంట్రల్ లాని హైకోర్టు
రివ్యూ చేయలేదు, కాన్స్టిట్యూషనల్లీ వ్యాలిడ్ కాదు అని చెప్పలేదంట. మీరేమంటారు? 19 క్వశ్చన్ అండి, నాట్ వెరీ ఫార్ in the past. Okay, this I will say is easy question only, guys. Second one chudandi, an amendment to the Constitution of India cannot be called into question by Supreme Court of India. Ipude Brahmastra chusam manam. Okay, so constitutional amendment should not be reviewed ani Indira Gandhi iskochindi article 368 lo clause 4 clause 5 pettesi she told that no review shall lie in the amendment. Supreme Court kotti padesinది అన్నమాట అది. Okay, kabatti even amendments can be appealed in the Supreme Court and they have the power. So this is wrong. This is also wrong. Supreme Court, High Court are constitutional courts in India. They have the power to review any law. High Court can review even the central law also and declare as invalid. Very very important statement, guys. Ante High Court ante state laws మాత్రమే కాదండి, సెంట్రల్ లాస్ కూడా హై కోర్టులో అపీల్ చేసుకోవచ్చు. ఆ నవతేజ్ జోహర్ కేసు కంటే ముందు ఢిల్లీ హై కోర్ట్ హ్యాస్ రిమూవ్డ్ దట్ సెక్షన్ 377 ఆఫ్ ఐపీసీ. ఏంటండి ఇది? అన్యాచురల్ సెక్స్ అంటే హోమోసెక్షువాలిటీ వస్తుంది అన్నమాట ఇందులో. ఓకే, సో ఇట్ హ్యాస్ మేడ్ అన్యాచురల్ సెక్స్ యాజ్ అన్ ఆఫెన్స్. సో ఇట్ వాస్ ఢిల్లీ హైకోర్ట్ హూ ఫస్ట్ called it as unconstitutional. They have removed this, guys. But later Supreme Court has restored it. Again in Navtej Johar case, Supreme Court has told what, guys? Ki let us scrap the portion of section 377A. అంటే ముందు ఢిల్లీ హైకోర్ట్ చెప్పిందే కరెక్ట్ అయింది. అర్థమైందా? ఇది ఐపీసీ అండి బేసికల్లీ. అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి? ఎనీ ఐపీసీ అవ్వచ్చు, సిఆర్పీసీ అవ్వచ్చు, లేదంటే ఇప్పుడు అవి లేవు, ఇప్పుడు చచ్చిపోయినాయి అనమాట. ఎందుకు? డిసెంబర్ వరకు ఏమొస్తుంది? డిసెంబర్లో బిఎన్ఎస్ అంట. ఓకే, ఐపీసీ కాదు ఇప్పుడు, బిఎన్ఎస్ అంటే భారతీయ న్యాయ సంహిత అంట. ఇవన్నీ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ పేర్లు కూడా మారుతాయి. ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ నడుస్తుంది పోలీస్ ఆఫీసర్స్కి. ఓకే, కొత్త సెక్షన్స్ అనమాట ఇప్పుడు. ఓకే, పాతలా 420 గాడు అలాంటివి ఏమి ఉండవు ఇప్పుడు. చీటింగ్ కేసు కొత్త నంబర్ వచ్చిందనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు మా తిట్లు కూడా మారుతాయి అనమాట. ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ చీటింగ్ section in our BNS. I remember but I forgot it. So 420 is gone, guys. Now 420 is what? చీటింగ్ కేస్. తెలీదా? 420 గార్డ్ అన్నట్టు మనం వినలే ఇప్పుడు. నోవా 420 కేస్ చీటింగ్ కేస్ అండి. ఇంకా 302 మర్డర్ కేసు లాగా 420 ఈస్ చీటింగ్ కేస్. సో అవన్నీ ఇప్పుడు గాన్. హైకోర్ట్ క్యాన్ రివ్యూ, గైస్. అఫ్ కోర్స్ 377లో దెర్ ఆర్ సమ్ ప్రొవిజన్స్, గైస్. అన్యాచురల్ సెక్స్ అని ఉంది, ఇంకోటి యానిమల్స్ది కూడా ఉంటుంది అనమాట. అది బ్యాన్ ఇంకా ఇండియాలో. డోంట్ థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ దేర్. బెస్టియాలిటీ ఈజ్ స్టిల్ బ్యాన్డ్ ఇన్ ఇండియా. విత్ యానిమల్స్ యూ కెనాట్ డూ ఇట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద news, guys. Okay, so answer is what, guys? Here it should be D, guys. Okay, high courts can also cancel central law. Now last 3 questions. 4 ఉన్నాయి, సారీ. అప్పటి నుంచి 3 అంటున్నాను నేను. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి. ఏ రిటైర్డ్ జడ్జ్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ 2021, just 2 years ago, guys. Retired judge of Supreme Court can be called back to sit and act as Supreme Court judge by CGI by taking president's permission. Absolutely right. Okay, we have this concept of acting CGI, అడిషనల్ జడ్జెస్ అండ్ అడ్ హాక్ జడ్జెస్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి మన దగ్గర. కాబట్టి హైకోర్టులో కూడా ఉన్నాయి, సుప్రీం కోర్టులో కూడా. ఏంటంటే సిజిఐ పర్మిషన్ ప్రెసిడెంట్ తీసుకుని హీ కెన్ అపాయింట్ బికాస్ సఫిషియంట్ జడ్జెస్ ఆర్ నాట్ దేర్. బట్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఈస్, గైస్, దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ రిటైర్డ్ జడ్జ్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ కెన్ బి కాల్డ్ బ్యాక్. బర్డెన్ ఎక్కువ ఉంది, పెండింగ్ ఎక్కువ ఉంది, అప్పుడు పిలవచ్చు. కానీ దే ఆర్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్. ఇస్ అ పాయింట్ హియర్, గైస్. ఓకే, లాజిక్ లేదు, అలాగే ఉంది బుక్స్లో. ఓకే, ఏంటి? దే విల్ ఎంజాయ్ ఆల్ ద privileges of a Supreme Court judge, but they are not deemed to be Supreme Court judge, these acting judges. So this is article 128. It is true, guys. What about a high court in India has the power to review its own judgment as a Supreme Court will do? Yes. No. హై కోర్టులో బెంచెస్ ఉంటాయండి. నన్నే కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు మీరు. సి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. ఎందుకు మీకు తెలుసు కదా, హైకోర్టులో బెంచెస్ ఉంటాయి. గ్రూప్ 1 వాళ్ళు కేసు ఫైల్ చేస్తే ఏమైంది? ఇక్కడ సింగిల్ జడ్జ్ బెంచ్ ఏం చెప్పారు? గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్ క్యాన్సిల్ చేయమని చెప్పారు, అవునా కాదా? మళ్ళీ ఏం చేశారు జనాలు? అదే హైకోర్టులో మళ్ళీ అప్పీల్ చేసుకుంటే 2 జడ్జ్ బెంచ్ వచ్చారు. ఓకే, ఇన్ ఇండియా వీ హ్యావ్ బెంచెస్. మన స్కూల్లో ఉన్న బెంచెస్ లాగా వాళ్ళకు కూడా బెంచెస్ ఉంటాయండి. చూడలే ఇప్పుడు ఫొటోస్, వాళ్ళ బెంచ్లో కూర్చుంటారు అన్నమాట అందరూ. ఓకే, వన్ సింగిల్ జడ్జ్ బెంచ్. ఓకే, డివిజన్ బెంచ్ మీన్స్ 2 or more. Okay, and then you have constitution bench means at least 5 or more judges. As per article 145 clause 3, substantial question of law which requires interpretation of constitution
షుడ్ బి హర్డ్ విత్ నాట్ మోర్ దాన్ 5 జడ్జెస్, అంటే నాట్ లెస్ దాన్ 5 జడ్జెస్. అంటే ఏంటి, కనీసం 5 జడ్జెస్ వినాలంట. ఏ కేసెస్? సబ్స్టాన్షియల్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ లా విచ్ రిక్వైర్స్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్, అంటే రాజ్యాంగాన్ని ఇంటర్ప్రిట్ చేసే విధంగా ఏదైనా లా ఇంటర్ప్రిట్ చేయాల్సి వస్తే అలాంటి మహా ఇంపార్టెంట్ కేసెస్లో కనీసం ఎంతమంది కూర్చోవాలంట? 5 జడ్జెస్. ఇది బైండింగ్ కరెక్టే, కానీ చాలా కేసెస్లో సుప్రీంకోర్టు దీన్ని ఫాలో చేయదు. ఓకే, వాళ్ళ ఇష్టం అండి ఇక్కడ. ఎందుకంటే సిజేఐ ఈజ్ కాల్డ్ మాస్టర్ ద బ్లాస్టర్ లాగా, మాస్టర్ ఆఫ్ రోస్టర్ అండి. రోస్టర్ అంటే ఈ లిస్ట్ అనమాట, ఏ కేసులో ఎవరు కూర్చోవాలి, ఓకే, ఎవరు వినాలి అని చెప్పేసి. సుప్రీంకోర్టులో జనరల్గా 19 కోర్ట్ రూమ్స్ ఉంటాయండి. ఓకే, బాగుంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, కోర్ట్ రూమ్ 1లో సిజే ఉంటాడు, కోర్ట్ రూమ్ 2లో వేరే జడ్జెస్ ఉంటారు. ఓకే, మనం వెళ్ళొచ్చు అనమాట. కోర్ట్ 1, కోర్ట్ 2, కోర్ట్ 3, కోర్ట్ 4 అలా ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, సో జనరల్గా రిజిస్ట్రీలో లిస్టింగ్ ఆఫ్ కేసెస్ అనేది ఉంటుంది. ఒకటి ఆటోమేటిక్ లిస్టింగ్ ఉంటుంది, ఇంకోటి ఏంటో సుప్రీంకోర్టు సిజే హిమ్సెల్ఫ్ కెన్ అలోకేట్ ద లిస్టింగ్ ఆఫ్ ద కేసెస్. ఓకే, ఆటోమేటెడ్ అంటే అక్కడ కంప్యూటర్ అలా ఒక డిస్ప్లే ఉంటుంది, మీ కోర్టు 2, ఓకే, మీది 4కి వెళ్ళండి అని చెప్పేసి ఉంటుంది. సమ్టైమ్స్ సమ్ లాయర్స్ విల్ రిక్వెస్ట్ ద సిజే, సార్ ప్లీజ్ గివ్ అస్ కోర్ట్ నెంబర్ 5, అలా కూడా ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి మన ఇండియాలో. ఓకే, అర్థమైంది పాయింట్. అందుకే సిజే ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మాస్టర్ ఆఫ్ రోస్టర్. హీ విల్ టేక్ ద ఫైనల్ కాల్ గైస్, ఏ కేసు ఎవరు వినాలని చెప్పేసి. ఓకే, సో 5 జడ్జెస్ కేసెస్ ఎందులో వినాలండి? ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ లా. సో విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ద పాయింట్ హియర్ గైస్. హైకోర్ట్ కెన్ రివ్యూ ఇట్స్ ఓన్ జడ్జ్మెంట్, yes, why not? And what is contempt of court? We know or not? Supreme Court is called as court of record. సుప్రీం కోర్ట్ చెప్పింది ఆల్ ఓవర్ ఇండియా బైండింగ్గా ఉంటుంది, అది 141లో రాశారు. సుప్రీం కోర్ట్ డెసిషన్స్ ఆర్ బైండింగ్ త్రూ అవుట్ టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియా, అందరు ఒప్పుకోవాల్సిందే. ఓకే, సుప్రీం కోర్ట్ ఈజ్ కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్ మీన్స్ సుప్రీం కోర్ట్ డెసిషన్స్, ఓకే, హ్యావ్ బైండింగ్ వాల్యూ అండ్ ఇట్ కెన్ పనిష్ పీపుల్ ఫర్ కంటెంప్ట్. ఓకే, అండ్ ఇట్ కెన్ పనిష్ ఎనీ అదర్ కోర్ట్ ఫర్ కంటెంప్ట్ యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ 142. Similarly, High Court is called as court of record. It can punish anybody who is not following its order for contempt of the court. ఇవి కంటెంప్ట్ అండి. ఇక మనకి కాన్స్టిట్యూషన్లో డిఫైన్ చేయలేదు కంటెంప్ట్ అంటే ఏంటని చెప్పేసి. దానికి కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ యాక్ట్ 1971 పాస్ చేశారు, అది ఆల్రెడీ అడిగారు యూపీఎస్సీలో. హెచ్ఎన్ సానియాల్ కమిటీ అని చెప్పేసి అడిగారు క్వశ్చన్. ఓకే, సివిల్ కంటెంప్ట్, క్రిమినల్ కంటెంప్ట్, నాట్ డిఫైన్డ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ డీటెయిల్ గైస్. యాక్ట్లో చెప్పారు. ఏ యాక్ట్లో? కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ యాక్ట్ 1971. ఆ యాక్ట్ ఎందుకు వచ్చింది? సానియాల్ కమిటీ, నాట్ సానియా మిర్జా, సానియాల్, SANYAL, వాళ్ళు చెప్తే వచ్చింది. తర్వాత సివిల్ కంటెంప్ట్ అండ్ క్రిమినల్ డిఫరెన్స్ ఇస్ వాట్ గైస్? సివిల్ అంటే ఏంటి? సివిల్ కంటెంప్ట్ అంటే అది కేసెస్, విల్ఫుల్లీ డిజొబీడియన్స్, అంటే మీరు చెప్పారో నేను ఫాలో చేయను, నా ఇష్టం. కోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది, యు ఆర్ సేయింగ్ ఐ విల్ నాట్ అక్సెప్ట్ యువర్ వర్డిక్ట్, అంటే కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ మీన్స్ నేను చెప్పిన ఆర్డర్ నువ్వు కావాలని ఫాలో చేయట్లేదు. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ గైస్? సివిల్ కంటెంప్ట్, విల్ఫుల్ డిజొబీడియన్స్, కావాలని ఏం పెట్టుకున్నా పోయికపో అని చెప్పడం అనేది సివిల్ డిజొబీడియన్స్. వాట్ అబౌట్ క్రిమినల్ డిజొబీడియన్స్ గైస్? కోర్ట్ని బండబూతులు తిట్టడం. ఓకే, వాట్ ఈస్ క్రిమినల్ కంటెంప్ట్ మీన్స్? ఓకే, అంటే your written words or your speech, you are actually attacking the character of the courts. Okay, or you are obstructing justice, అంటే సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ హైకోర్ట్ చెప్పిన దాన్ని మీరు కావాలని అక్కడ వెళ్ళి దాన్ని మరీ మీరు ఆపేస్తున్నారు అనమాట. కోర్టు తీర్పు ఇచ్చినా కూడా అక్కడ ఎవరు అమలు చేస్తున్నా కూడా మీరు స్వయంగా వెళ్ళి దాన్ని మీరు ఆపేస్తున్నారు. అంటే ఏంటిది? obstruction of the judicial proceedings or judicial decisions, or scandalizing the reputation of judiciary. It is called what guys? Criminal contempt. Civil contempt, criminal contempt. Okay, so again question we will see here. So answer here is what guys? C. Okay, అదే వచ్చేసింది. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇప్పుడే చెప్పిన ఆన్సర్ అండి. ఇప్పుడు ఇది చెప్పకపోతే ఇంకా మహా ఇన్సల్ట్ అండి. ఓకే, త్వరగా చెప్పండి, జస్ట్ 8 minutes ఉన్నాయండి క్లాస్ ఎండ్కి. Pursuant of Sanyal Committee, Contempts of Court 1971 was passed. Yes. Constitution of India empowers Supreme Court and High Court to punish for contempt of themselves. Both of them can punish their court of records. Constitution of India defines civil contempt. No, it does not define. Endukante ippudu nenu cheppanu kabatti. Okay. What about the last one guys? In India, Parliament has the powers to make laws on contempt of court. ఫస్ట్ పాయింట్ అదే ఉంది కదా. ఫస్ట్ కరెక్ట్ అయితే 4th కరెక్ట్ కాదా అండి? లాజిక్ అర్థమైందా కాదా? ఫస్ట్ కరెక్ట్ అయితే 4 కరెక్ట్ కాదా? ఎందుకు 4 కరెక్ట్ అవుతుంది? అక్కడ ఆల్రెడీ యాక్ట్ ఉంది కాబట్టి. అది మీరు కరెక్ట్ అంటే మీరు 4 రాంగ్ అంటారా?
అసలు మ్యాచ్ అవుతుందా? అర్థమైంది లాజిక్ ఇక్కడ? పార్లమెంట్ ఖచ్చితంగా లా చేయకూడదు, ఎవరు ఆపుతారండి పార్లమెంట్కి, కాబట్టి ఇది కూడా కరెక్ట్. సో 3 రాంగ్ అని తెలిస్తే మనకు 1, 2 మిగులుతున్నాయి. 1, 2 and 4 ఎందుకంటే పార్లమెంట్ కెన్ మేక్ లా టు what to have the laws on contempt of court. So answer is what guys here? B, 1, 2 and 4. This question has been asked in just 1 year ago guys. అంటే 23 కాకుండా 22లో అడిగారు క్వశ్చన్. సో అంటే ఈ మధ్య దే ఆర్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ ద కమిటీస్ ఆల్సో. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో వన్ ఇట్ ఈస్ సమ్ వాట్ డిఫికల్ట్ గైస్. అంటే ఏంటి, సాన్యాల్ కమిటీ అని తెలియకపోతే అప్పుడు మీరు యూ విల్ బి లెఫ్ట్ విత్, అఫ్ కోర్స్ గైస్ ఇఫ్ యూ నో దిస్ 3 is wrong, 1 is కరెక్ట్ అని తెలిసిపోతుంది మీకు. దట్ ఈస్ వన్ గుడ్ థింగ్ గైస్. ఓకే, కమిటీ పేరు తెలియకున్నా కూడా 1 ఖచ్చితంగా కరెక్టే కాబట్టి మీకు తెలియాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ 4th కరెక్టా కాదా. సో 1 కరెక్ట్ అయితే 4th కరెక్ట్ ఉంటుందని లాజిక్ ఉంటుంది. సో అందుకే ఏమంటున్నాను నేను, డోంట్ గివ్ అప్ టిల్ ద లాస్ట్. అది ఎలా ఉందంటే ఒక కొంగ ఉంటుంది కదా, ఆ కొంగ ఒక కామెడీ జోక్ అనమాట. ఆ కొంగ ఏం చేస్తుంది, ఒక ఓకే ఫ్రాగ్ని తింటుంది అనమాట. ఆ ఫ్రాగ్ ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ వరకు వచ్చేసి ఇది పట్టుకుంటుంది అనమాట. Frog is going in the mouth of the crane, and inside, as soon as going inside the crane's mouth, the frog extends its hands and crane కి ఉంటుంది సన్నగా ఉంటుంది కదా, సన్నగా ఏముంటుంది, నెక్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? అంటే డోంట్ గివ్ అప్ టిల్ ద లాస్ట్. దట్ ఈస్ ద మంత్ర ఇన్ యువర్ UPSC ఆల్సో గైస్. ఓకే, సో లెట్ us end the class by just last 2 questions. ఇది చెప్పండి ఇప్పుడు, ఇది కొంచెం ఓకే సమ్ వాట్ మోడరేట్ క్వశ్చన్ గైస్. గవర్నమెంట్ లా ఆఫీసర్స్, లీగల్ ఫర్మ్స్ ఆర్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ అడ్వకేట్స్, కానీ కార్పొరేట్ లాయర్స్, పేటెంట్ అటార్నీస్ అంటే పేటెంట్ లాస్ ఉంటాయి కదా, వాటి మీద నాలెడ్జ్ ఉన్న లాయర్స్, అటార్నీ అంటే బేసికలీ లాయర్స్ ఇక్కడ. ఓకే, దే ఆర్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ రికగ్నిషన్ యాజ్ అడ్వకేట్స్. అడ్వకేట్స్ ఆర్ దోస్ హూ ప్రాక్టీస్ లా. ఓకే, దే హ్యావ్ ద లైసెన్స్ ఆఫ్ ద బార్. ఓకే, చాందీ బార్ కాదు. ఓకే, ఏ బార్ అండి, బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంటుంది కదా. సో ఎవ్రీ స్టేట్ ఆల్సో హ్యావ్ దర్ బార్ అసోసియేషన్స్. ఓకే, సో సెకండ్ వన్ చూడండి, బార్ కౌన్సిల్స్ హ్యావ్ ద పవర్ టు లే ద రూల్స్ రిగార్డింగ్ లీగల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ లా కాలేజెస్. అవును కదా అండి, అంటే లాజికల్గా ఫస్ట్ది తెలియకపోతే డోంట్ టేక్ ద ఆన్సర్ గైస్. ఫస్ట్ ఇది రాంగ్, ఎందుకంటే సాధారణంగా మనం గవర్నమెంట్ లా ఆఫీసర్స్, లీగల్ కంపెనీస్ని అడ్వకేట్స్గా రికగ్నైజ్ చేస్తే వై వీ విల్ నాట్ రికగ్నైజ్ కార్పొరేట్ లాయర్స్ అండ్ పేటెంట్ లాయర్స్? వాళ్ళకు కూడా మనం అడ్వకేట్స్గా రికగ్నైజ్ చేయాల్సిందే. బట్ స్టిల్ difficult in the exam situation to be very sure about option A. So these kind of questions, if you want, you can skip, because in all polity questions, for example 15 questions వచ్చాయనుకోండి ఆ సంవత్సరం, మీరు మహా అయితే ఒక 13 or 12 to 13 వరకు మీరు షూర్గా టిక్ చేయొచ్చు. ఒక 1-2 క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉంటాయంటే అది మనం టిక్ చేయకూడదు. ఓకే, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ లాస్ట్ టైం వీ హ్యావ్ సీన్ ఏ క్వశ్చన్స్, అవి ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, అలాంటివి ఈగోస్కి వెళ్ళి నాకు ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ బాగా తెలుసు అని చెప్పేసి టిక్ చేసి వస్తే కొంపలు అంటుకుంటాయి అక్కడ. కాబట్టి అలాంటివి మనం వదిలేయాలండి. ఓకే, సేఫ్ జోన్ లాగా వదిలేయాలి. ఫైన్. సో ఈ 15 వస్తే ఒక క్వశ్చన్స్, అందులో 12 to 13 వరకు మీరు టిక్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. ఇఫ్ యూ రీడ్ వెరీ వెల్ స్టాండర్డ్ బుక్స్, కరెంట్ అఫైర్స్, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్, యూ కెన్ సాల్వ్. రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్ టు స్కిప్ గైస్. డోంట్ బి అండర్ ది ఈగో, ఐ విల్ సాల్వ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ అని చెప్పేసి ఉండకూడదు. సో ఆన్సర్ 1 ఈజ్ యాక్చువల్లీ రాంగ్. ఏ ఈజ్ రాంగ్ గైస్, బికాస్ సాధారణంగా అడ్వకేట్స్గా గుర్తింపు చేయడానికి ఎటువంటి అడ్డంకులు లేవు. కార్పొరేట్ లాయర్స్, పేటెంట్ లాయర్స్ కూడా అడ్వకేట్స్గా రికగ్నైజ్ చేయొచ్చు. బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాట్యూటరీ బాడీ అండి, ఇట్ హ్యాస్ ఆల్ ద స్టాండర్డ్స్ రిగార్డింగ్ లీగల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ లా కాలేజెస్కి ఇవ్వచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. సో ఆన్సర్ ఈస్ వాట్ గైస్? బి. సో లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ టుడే. ఓకే, విత్ రెఫరెన్స్, అబ్బా ఈజీ క్వశ్చన్ అండి లాస్ట్ క్వశ్చన్, లక్కీ మీరు. ఓకే, ఇది చెప్పండి, లోకల్ బాడీస్ మిగిలిపోయింది ఈరోజు. ఎందుకు, ఏమైంది? ఆన్సర్ చెప్పేసినా? సరే, mandamus will not lie against private organization unless it is entrusted with a public duty. Of course you will say it is. ఏం చెప్పాను నేను? Mandamus is what? Except habeas corpus. Okay, remaining all can be given against public authorities and not against private authorities. So what they are saying here, mandamus will not lie against private authority, only if it is having public authority unte cheyochu. Answer 1 is, statement 1 is correct here. Okay, ayyo, okay, sorry, correct. Mandamus will not lie against a company even though it may be a government company. Choose our answer kabatti you will say.
Okay, mandamus will not lie against a company, even though if it is against maybe a government company. What is the answer? Okay, confused, huh? Last one. Any public-minded person can be a petitioner to move the court to obtain the writ of quo warranto. Because if you are not happy with anybody or if you doubt somebody is having the office, okay, so last year question guys, last year and last prelims, before last prelims, okay, so they are saying any public minded person can file. So if 1 and 3 are correct, then what about D guys? This one, D, is it correct or kada? What do you think? Mandamus is against public authorities. Okay, so even though it is not maybe a government company. So I think I have to check more guys. Okay, I should have, I will check it once. Answer is given as C, of course, 1 and 3. But some more clarification I will give in tomorrow's class. Okay, this is one thing which I will leave it to tomorrow's class. So answer here has been given as C, 1 and 3. But let me check this for tomorrow and I will come and clarify guys. Okay, one more thing is guys that when you transfer a judge from one court to other court, judicial review is possible ante? Yes, it is possible andi. But only that person who has been transferred as a judge from one high court to other high court, only that person can file the case, not any other person. That is one thing which came into my mind, because here they are saying no, any public minded person can file quo warranto, it is fine. బట్ ఎవరైనా జడ్జ్ని ఒక కోర్ట్ నుంచి వేరే కోర్ట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే మాత్రం ఏం చేయొచ్చు? ఓకే, ఖచ్చితంగా ఆ జడ్జ్ మాత్రమే ఏం చేయాలి, అభ్యంతరాలు ఉంటే కేసు ఫైల్ చేసుకోవాలి. సో అదే రోజాకు వచ్చింది. ఆ సెకండ్ పాయింట్ అనేది మోర్ క్లారిటీ ఐ విల్ గివ్ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్ గైస్. ఓకే, సో ఇట్ కంక్లూడ్స్ అవర్ జుడిషియరీ చాప్టర్. Hopefully we addressed almost all the points of judiciary. Before I conclude, compoundable offenses are those offenses which can be compromised. Non-compoundable cannot be compromised until serious like murder, rape, extortion, kidnapping. What about cognizable offense and non-cognizable offenses? Cognizable offenses means what? Where the police can arrest without any warrant guys. Ante warrant lekunda ante enti ఉంటాయి కదా, యాక్సిడెంట్ అంటే చేయడం, లేకపోతే యూనో ఎవరైనా అసాల్ట్ చేయడం, రేప్ చేయడం, మర్డర్ చేయడం అనేవి ఇందులో వస్తాయి. కాగ్నిజబుల్ అఫెన్సెస్ మీన్స్ వేర్ పోలీస్ కెన్ అరెస్ట్ వితౌట్ ఎనీ కోర్ట్ వారెంట్. నాన్ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్సెస్ మీన్స్ నాట్ సో సీరియస్ ఇన్ నేచర్. మామూలుగా ఉంటే ప్రాపర్టీ, మ్యాట్రిమోనియల్ డిస్ప్యూట్స్ ఉంటాయి కదా, అలాంటి డిస్ప్యూట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ నాన్ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్సెస్ వేర్ పోలీస్ కెనాట్ గో అహెడ్ వితౌట్ ఎనీ వారెంట్ లేకుండా, మెజిస్ట్రేట్ పర్మిషన్ లేకుండా మనల్ని అరెస్ట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉండవు. ఇవి ఎగ్జామ్లో అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఈ మధ్య లీగల్ క్వశ్చన్స్. ప్లీజ్ మేక్ షూర్ యూ నో దిస్ పాయింట్స్. ఓకే, కంపౌండబుల్ కాంప్రమైజ్ చేయొచ్చు, నాన్ కంపౌండబుల్ కాంప్రమైజ్ చేయలేం. కాగ్నిజబుల్ పోలీస్ కెన్ అరెస్ట్ వితౌట్ ఎనీ వారెంట్, నాన్ కాగ్నిజబుల్ పోలీస్ కెనాట్ అరెస్ట్ వితౌట్ ఎనీ వారెంట్. ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే పెరోల్ అండ్ ఫర్లో ఆర్ నాట్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ రైట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అ డిస్కషన్ ఆఫ్ ద jail authorities to give you parole or not. You cannot claim it as a right. ఓకే, జ్యుడిషియల్ కస్టడీ మీన్స్ మెజిస్ట్రేట్ కన్సర్న్లో జైల్లో ఉంటారు, పోలీస్ లాకప్లో ఉంటే అది పోలీస్ కస్టడీ కిందికి వస్తుంది. ఓకే, ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయంటే రేపు చూద్దాం. ఓకే, విల్ సీ టుమారో గైస్. ఓకే, సీ టుమారో ఇస్ లాస్ట్ క్లాస్ ఫర్ అస్. ఓకే, లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఎల్లుండి ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. సో మిగతా పీపీటీస్ కొన్ని ఉన్నాయి 1 to పెండింగ్, అవి మీకు సెండ్ చేస్తాను. ఓకే, ఆల్ ఐ విల్ సెండ్ ఎట్ వన్స్ గైస్. ఓకే, సో చూసుకోండి. ఫైన్. సో సీ యూ గైస్, లాస్ట్ క్లాస్ టుమారో. And 8th you have test. Tomorrow we will discuss fundamental rights and DPSP's high quality chapters. Then if time permits we will see local governments. Shoot them.